So, two or more sole trade business வந்து சேர்ந்து ஒரு நியூ ஃபார்மா ஃபார்ம் ஆகலாம். ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் இன்னொரு சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்பை வாங்கிக்கலாம், அல்லது ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் இன்னொரு பார்ட்னர்ஷிப்பை வாங்கலாம். or two or more partnership firm may form a new partnership firm ஆக இருக்கலாம். So these are the cases you have to understand. Clear? எல்லாத்துக்கும் ஒரே ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க, A B வாங்குறாங்க, B is going to be closed. The all assets and liabilities of B becomes the assets and liabilities of A. அதுக்கு A வந்து B க்கு ஏதாவது ஆஃபர் பண்ணமா இல்லையா, that is called purchase consideration. So B க்ளோஸ் பண்ணும்போது எப்படி நம்ம ஒரு பிசினஸ் க்ளோஸ் பண்றதுக்கு என்ன ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்கோ அந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ் அப்படியே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ரைட், இதுல 3 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு, calculate purchase consideration. A வந்து B உடைய assets and liabilities எடுத்துக்கிறதுக்கு என்ன அமௌண்ட் தர வேண்டியது இருக்கோ அது purchase consideration. செகண்ட் being selling entity க்ளோஸ் பண்ணுங்க. Close the books of accounts. Close the books of B. Third, incorporate journal entries for purchasing the assets and liabilities. Journal entries in the books of purchaser for assets and liabilities taken over. Fourth step is prepare new balance sheet. Purchase consideration எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு சொன்னால், ஒன்னு assets minus liabilities இந்த மாடல்ல கண்டுபிடிக்கலாம். நெட் ஒர்த், இன்னைக்கு ஒவ்வொரு அசெட் என்ன வேல்யூ இருக்கு, லைபிலிட்டிஸ் எவ்வளவு இருக்கு, இதுல இருந்து லெஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். அல்லது ரெண்டாவது, லம்சமா உங்க பிசினஸ் மொத்தமா கொடுத்துருங்க, நான் ஒரு 20 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குறேன், 30 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குறேன்னு பேசிடலாம், அது லம்சம் கன்சிடரேஷன். தேர்ட் ஒன் பி, எங்க கம்பெனியில வந்துருங்க, எங்க பிசினஸோட சேர்ந்துருங்க, ஐ வில் ஆஃபர் சம் பேமெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க. சம்மேஷன் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் வில் பி டேக்கன். பேமெண்ட்ஸ் மே பி அதர் ஃபார்ம். உங்க பிசினஸ் எங்க பிசினஸோட இணைச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க எங்க கம்பெனில எங்க ஃபர்ம்ல நீங்க ஒன் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஸா மாறிடலாம். கொஞ்சோண்டு கையில கேஷ் கொடுக்குறோம், இல்ல கொஞ்சோண்டு உங்கள்ட்ட லோனா வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி சில பேமெண்ட் சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மெத்தட்ல கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். யூஸ்வலா ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது ரியலைசபிள் வேல்யூ, இன்னைக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூல ரெக்கார்ட் பண்ணோம். க்ளோஸ் த புக்ஸ்னா நம்ம ஏற்கனவே ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் போட்டிருப்போம் இல்லையா, கம்பெனி டிசால்வ் ஆகும்போது எப்படி போடுவோமோ அதே ஃபார்மேட் தான். ப்ரிப்பேர் ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் அண்ட் ஓகே, ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் என்னென்ன அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணோம், ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட், then capital account, then ஒவ்வொரு அசெட்டையும் தனித்தனியா எடுத்துக்க போறது இல்ல, மொத்த அசெட்ஸ்க்கு ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறேன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதனால பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் வரும். எடுத்துக்காததுக்கு நீங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் போடணும், இந்த 3 லெஜரும் போடணும். டு க்ளோஸ் த புக்ஸ், புக்ல இருக்கிற வேல்யூ ரெக்கார்ட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் ஓபன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்றோம். ரியலைசேஷனோட பேலன்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போகணும், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனி அமௌண்ட் அவைலபிள் இன் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் ஆர் அமௌண்ட் பேங்க் will be given to the owners. With that, accounts are closed. அப்புறம் இந்த புக்ஸ் ஆஃப் ஏ வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண போறாருல, அவர் என்ன பண்ணுவாரு, பிசினஸ் பர்ச்சேஸ் மாதிரி ஒரு ஜர்னல் என்ட்ரி பண்ணணும். he is purchasing the business, so business purchase, due entry.
And the business purchase is nothing but assets and liabilities taken over தானே. அப்ப இதை நம்ம ரிவர்ஸ் பண்றோம். Assets and liabilities taken over. Third வந்து settlement. பழைய ஓனர்களுக்கு நம்ம என்ன தர வேண்டியது இருக்கோ அது 3. Business purchase due entry, அதுக்கு நம்ம தர வேண்டிய அமௌண்ட் செகண்ட், அல்ல அது கன்வெர்ட்டிங் இன்டு த அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் செகண்ட், அண்ட் செட்டில்மெண்ட் 3 விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் யூ கேன் ப்ரிப்பேர் த பேலன்ஸ் ஷீட். கிளியர்? Now, step number 2 on a close the books. Realization account, cap, அதுக்கப்புறம் purchase consideration account, capital account, purchase consideration, purchase entity account, then capital account, which is in columnar form. சோல் ட்ரேடா இருந்துச்சுன்னா ஒரே ஒரு ஆள் இருப்பார், 2 பேரோட பிசினஸ் இருக்கிறாங்கன்னா ஏபி 3 பேர் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க அத்தனை லெஜர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண காலம்னார் ஃபார்ம்ல. தேவைப்பட்ட பேங்க் அக்கௌண்ட். ரெக்கார்ட் தி அசெட்ஸ் ஹியர் அட் புக் வேல்யூ. ஏன்னா க்ளோஸ் பண்ண போறோம். வேல்யூ பண்ணும்போது ரியலைசபிள் வேல்யூ, க்ளோஸ் பண்ணும்போது புக் வேல்யூ. பை liabilities at book value and owners fund by balance reserves and surplus reserve fund. இது பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மை க்ளோஸ் பண்றோம்னா 2 பார்ட்னர் இருக்கிறாங்கன்னா 2 பேரும் காலம்னார் ஃபார்ம்ல போடுங்க. இல்ல சார் இது சோல் ட்ரேட் தான் சார் அப்படி சொன்னாக்க சிங்கிள் காலம் மட்டும் நமக்கு இருக்கும். ஓகே, அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் லாசஸ். இந்த அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கு என்ன தரேன்னு ஒத்துக்கிட்டானோ அது பேர் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன். So by purchase consideration, the assets and liabilities taken over. The value at which it is taken over, agreed value will be taken. இது வந்து purchase consideration account நான் கொண்டு போறேன் to realization account. By இவங்க என்னவா கொடுக்குறாங்களோ அதை யாரு போய் சேரணும்? பழைய ஓனர்கள் போய் சேரணும். So என்னவா கொடுக்கலாம்? கேஷோ பேங்கோ அல்லது நம்ம என்டிட்டில நீங்க ஓனரா மாறிடுங்க சார், கேபிட்டலா வச்சுக்கங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். என்ன கொடுக்குறானோ அது. இப்ப ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணீங்கன்னா you will either get profit and loss. If you get the profit, that profit will be shared among A and B. Profit. So இங்க கொண்டு போய்க்கிறேன் ரியலைசேஷன் ப்ராஃபிட். லாஸ் அந்த அதர் சைட். இப்ப ஏக்கும் பிக்கும் கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட் இங்க வந்துருச்சு. இந்த அமௌண்ட் எங்க இருந்து எடுத்துப்பாங்க? டு பர்ச்சேசிங் என்டிட்டி கிட்ட இருந்து எனக்கு வந்த அமௌண்ட் கேஷா வரலாம், கேபிட்டலா வரலாம். இது ஜெனரல். சில சமயம் சில அசெட்ஸை வாங்கிக்க மாட்டேன், அது நீங்களே பார்த்துக்கன்னு சொல்லிடலாம். எடுத்துக்காத அசெட்டை பேங்க் நம்ம வெளியில சேல் பண்றோம், நாட் டேக்கன் ஓவர், கலெக்ஷன் ஐட்டம் இங்கே ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் ஃபார் அசெட்ஸ் சோல்டு. சில லைபிலிட்டிஸ் நானே அடைச்சிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவாங்க, வாங்குற கம்பெனி எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஐ ஹேவ் டு செட்டில் திஸ் பேங்க் ஃபார் லைபிலிட்டி செட்டில்மெண்ட். ஸோ இங்கே வரும்போது பை ரியலைசேஷன் ஃபார் லைபிலிட்டி செட்டில்மெண்ட். கிளியர்? சில சமயம் சில அசெட்ஸை ஒன் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன் சார் அப்படின்னு அவர் எடுத்துக்கு போறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் எந்த பார்ட்னர் அது. சில லைபிலிட்டிஸ் பார்ட்னர் சில பேர் நான் அடைச்சிக்கிறேன்னு சொல்லலாம். ப்ராபப்ளி பி வந்து ஒரு லைபிலிட்டிஸ் நான் அடைச்சிக்கிறேன்னு சொல்றாரு. எது பர்ச்சேசிங் கம்பெனி எடுத்துக்கிறோம் அதை தவிர மிச்சது என்ன நடக்கலன்னு பாருங்க, அதை நம்ம இங்கே இன்கார்பரேட் பண்ணோம். ஸோ திஸ் வில் கம் ஹியர். ரியலைசேஷன் ஃபார் liabilities, realization for asset. Finally, cash balance what you have also be transferable as the case may be. Finally, capital account tally. Step number 2. Step number 3, pass the journal entry in the books of purchasing entity. இது வந்து யாருடைய புக்ல? B's book. Now in A's book, purchaser. First entry business purchase பண்றதுக்கான entry. Okay, business purchase கொண்டு debit. Due entry. யாருக்கு பணம் தர வேண்டியது இருக்கு?
to liquidator of selling firm. அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் பிசினஸ் பர்ச்சேஸ் டியூ என்ட்ரி போடும்போது பர்ச்சேசஸ் டு கிரெடிட்டார்ஸ் மாதிரி இங்க பிசினஸ் பர்ச்சேஸ் டு கிரெடிட்டார், இந்த இடத்துல யார் கிரெடிட்டார்? செல்லிங் கம்பெனியை சேல் பண்ற ஆள் யாரோ அவர் தான். ப்ராப்ளம் உங்க நேமை கூட போடலாம், செல்லிங் கம்பெனியோட பார்ட்னர்ஸ் நேமை கொடுக்கலாம், இல்ல ஓனர்ஸ் பேரை கொடுக்கலாம். பிசினஸ் பர்ச்சேஸ்னா இட் இஸ் நாட் சிங்கிள் பர்ச்சேஸ், இட் கம்பரைசஸ் வேரியஸ் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ். ஐ அம் கோயிங் டு நவ ரீநேம் திஸ். இதுக்காக நமக்கு வரக்கூடியது அசெட்ஸ் டு லைபிலிட்டிஸ். ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் நம்ம பிசினஸ் பர்ச்சேஸ் சொல்றோம். ரெக்கார்ட் அட் இட்ஸ் ஓன் ரியலைசபிள் வேல்யூ. ஆக்சுவல் நீங்க ஒருத்தர் கண்ணிலும் எக்ஸஸா பே பண்ணால் அது குட்வில், கம்மியா பே பண்ணிருந்தால் அது கேபிட்டல் ரிசர்வ் சொல்லலாம். இது ரெண்டாவது என்ட்ரி. either you get the goodwill or capital reserve as the case may be. இப்போ இந்த லிக்விடேட்டர் செட்டில்மெண்ட் பண்ணனும், அதுக்கான என்ட்ரி லிக்விடேட்டர் ஆஃப் செல்லிங் என்டிட்டி அக்கவுண்ட் டெபிட். எப்படி கொடுக்குறீங்க? பேங்காவோ கேஷாவோ இல்ல நம்ம பிசினஸ்ல கேபிட்டலாவோ கொடுக்கலாம், அல்லது லோனா கொடுக்கலாம். the mode of payment. Fourth step, prepare balance sheet. Balance sheet is as usual case. So இது ஒன்றும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கிடையாது. நான் எல்லாத்தையும் ஒரே ஃபார்மேட்ல கொடுத்துட்டேன். ஒவ்வொரு சம்மா சால்வ் பண்ண போறோம், so that we will be able to understand the concepts in much better way. If it is clear, text me. We will move to the illustration number 39. Online students, come on, text me. Yes. Aishwarya and Aishwarya respond. Let's start with the illustration number 39. புக்ல ஜர்னல் என்ட்ரிஸ் போட சொல்லி இருக்கிறேன். நான் லெஜர் போட்டு காமிச்சிடுறேன், அதுக்கப்புறம் ஜர்னல் என்ட்ரி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். so that we be able to understand these things easily. A and B carry on independent business and their position on 31st March 2023 and reflected in the balance sheet given below. Both of them want to form partnership from 1/4/2023 and in the style of A, B and Co. A and B sole trade business இருக்கு. இப்போ இது ரெண்டுமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ரெண்டுமே க்ளோஸ் பண்றீங்க. A, B னு புதுசா ஆரம்பிக்கிறீங்க, அது பார்ட்னர்ஷிப் firm. The capital of the partnership firm would be 3 lakhs. இதுல capital எவ்வளவு இருக்கணும்னா 3 lakhs இருக்கணும்னு சொல்லிட்டான். And to be contributed by them in the ratio of 2:1. 2 lakhs 1 lakh னு கனெக்ட் பண்றாங்க. Okay, 2 lakhs and 1 lakh. Clear? 3 lakhs. So new firmல A உடைய capital 2 லட்சம் ரூபாயும் B உடைய capital 1 lakhம் இருக்கும். The assets of the individual businesses would be evaluated by C, at which values the firm will take over them, and then the value would be adjusted against the contribution due by A and B. First எடுத்தோன்னே assets and liabilities transfer ஆகுது. A உடைய assetம் and liabilitiesம் to a newly formed company A, B க்கு transfer ஆக போகுது assets and liabilities. என்ன வேல்யூல இந்த வேல்யூலாம் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ரியலைசபிள் வேல்யூ. இதுக்கு சிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ஸை ரெக்ரூட் பண்றாங்க. அவர் அப்பாயிண்ட் பண்ண பிறகு அவர் வேல்யூ சொல்றாரு, அந்த வேல்யூக்கு எடுத்துக்கிறாங்க. என்ன வேல்யூக்கு ஏ கிட்ட இருந்து ஏபிக்கு போச்சோ அந்த வேல்யூவை ஏபியில ஏ உடைய கேபிட்டலா மாத்திக்கிறாங்க. ஓகே, சப்போஸ் 1.5 லட்சம் ரூபாய் வருது அப்படி சொன்னாக்க இந்த அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸோட ஒர்த் நெட் ஆஃப் அசெட்ஸ் லைபிலிட்டிஸ் 1.5 லட்சம் ரூபாய்னா அப்படியே ஏபி என்ன சொல்றாரு, உங்க சொத்தெல்லாம் கொடுத்துருங்க, நம்ம புது என்டிட்டியில உங்களுக்கு கேபிட்டல் 1.5 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு. ஆனா ஆஸ் பர் த அக்ரிமெண்ட் 2 lakhs இருக்கணும்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. பேலன்ஸ் 50,000 ரூபாய் பணத்தை கொண்டு வந்து கொடுன்னு சொல்லலாம். 2 லட்சமா இருந்தா
2 லட்சம் கேபிட்டல் கொடுத்துறோம், மிச்சம் 50,000 ரீஃபண்ட் வாங்கிங்க. தட்ஸ் அ லாஜிக். ஸோ பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் கண்டுபிடிக்க தான் ஃபர்ஸ்ட் வேலையே. யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க். 3 மெத்தட்ல ஏதாவது ஒன்று. இந்த சம்ல அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ், ஈச் அண்ட் எவரி அசெட்ஸ் ஆர் வேல்யூட் இண்டிபெண்டன்ட்லி அப்படிங்கறனால அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அதை எடுத்துக்கிறேன். Now assets of A, என்னென்ன assets இருக்கு? We have been given stock, debtors, bank and cash, furniture, fixtures, investments. These are the assets we have. Liabilities என்னென்ன இருக்கு? Sundry creditors, bills payable, sundry creditors for purchases, creditors for expenses, creditors for purchases, bills payable 3 இருக்கு. Assets of A, stock in trade to be written down by 15%. 1,70,000 மதிப்புள்ள ஸ்டாக்க 15% கம்மி பண்ணி எடுத்துக்கிறாங்க. அப்ப என்ன வேல்யூ வருதுங்க? 1,44,500 எடுத்துக்கிறேன். And portion of sundry debtors amounting to rupees 9,000 estimated unrealizable. Sundry debtors la 9,000 ரூபாய் unrealizable அப்படின்றாங்க. அப்ப 90,000, 80,000 rupees. And furniture fixtures to be valued at 2,000. Furniture fixtures வந்து 2,000 ரூபாய்க்கு மட்டும் தான் போகும்ட்டான். debtors இங்கே போட்டுருக்கோம். எல்லாம் இவருக்கு தான் பார்க்குறேன். Investments to be taken at market value 513 கிடையாது, 1,000 எடுத்துக்கலாம். பேங்க் அண்ட் கேஷ் பெருசா ஒன்றும் சேஞ்ச் இருக்காது இல்லையா, அதான் அதை அப்படியே எடுத்துக்கிறேன். 13,987. Assets of B, stocks to be written up by 10%. இது 10% சேர்த்தோம்னா எவ்வளோ வருது? 1,07,800. இது A, இது B. And sundry debtors are to be admitted only 85%. மிச்சம் 15% bad debt னு வச்சுக்கலாம். 31,450. Rest of the assets are to be assumed at their book values. Cash at bank, hand, furniture fixtures. Bank 7,500, cash 234 and 1,766. No investment here. The firm is not to consider any creditors other than dues on account of purchases made. Purchases made அது மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, அப்படின்னு எதை எடுத்துக்கிறீங்க? Sundry creditors for purchases எடுத்துக்கிறாங்க. Bills payable வரணும். Sundry creditors for expenses நமக்கு வர போறது இல்லை. That will not come. So என்னென்ன liabilities எடுத்துக்கிறாங்க? Trade creditors 1,10,000. சேல்ஸ் பண்ணதுனால வர வேண்டிய அமௌண்ட் பேர் ட்ரேட் கிரெடிட்டர்ஸ். புது கம்பெனி நான் இதை பேமெண்ட் பண்றேன் கொடுன்ட்டான். பில்ஸ் பேபிள் செட்டில்மெண்ட் பண்றது நான் கொடுத்துக்கிறேன், கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு என்ன சுத்தல நீ கொடுத்துட்டே இல்லையா அப்படின்றான். ஆனா எக்ஸ்பென்சஸ் கிரெடிட்டர்ஸ் நீங்களே பார்த்துங்கன்ட்டார். ப்ராப்ளி ரெண்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்கும், சேலரி அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்கும், அதை என்கிட்ட வரக்கூட நீங்க செட்டில்மெண்ட் பண்ணிடுங்க அப்படின்ட்டார். ஸோ த டோட்டல் ஆஃப் தி அசெட்ஸ் பீயிங் 2,41,487 and 1,48,750 and liabilities total 1,22,500. இங்கே 4,70,000, 47,000. Okay, here it is 47,000. Assets, liabilities, purchase consideration being assets minus liabilities எவ்வளவு வருது? 1,987, 1,01,750. ஏக்கு வந்து புது என்டிட்டியில கேபிட்டலா மாத்திர உங்களுடைய சொத்து எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டதுனால இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நாங்க கேபிட்டல் கொடுத்துறோம். ஆனா புது என்டிட்டியில உங்களுக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் கேபிட்டல் வேணும். கேபிட்டல் ரெக்வயர்ட் 2 lakhs, இவருக்கு 1 lakh. அப்ப என்னாச்சு?
ஏக்கு ஷார்டேஜ் இருக்கு, அவன்கிட்ட என்ன சொல்லுவோம், பணத்தை கொண்டு வந்து கொடுங்க சார், 2 லட்சம் ரூபாய் கேபிட்டல் கொடுக்க போறோம், ஃபர்தர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்கன்னு கேட்கலாம். 81,013 கொண்டு வந்து கொடுக்க சொல்லலாம். பிக்கு 1 லட்சம் இருந்தா போதும், ஆனா 1,01,750 ரூபாய் 1,750 be refunded to him. So purchase consideration calculated. This one is the purchase consideration. Amount brought in or refunded to match the capital requirement also completed. இதான் purchase consideration. Next, business க்ளோஸ் பண்ண போறோம். அடுத்தது in the books of AB book, you have to pass the journal entry and then you have to prepare the balance sheet. Step 2 என்ன, books க்ளோஸ் பண்ண போறோம். books க்ளோஸ் பண்ணும்போது realization account for A, B, அந்த assets and liabilities எடுத்துக்கிறதுக்கு என்ன கொடுக்குறேன்னு ஒத்துக்கிட்டானோ அது பேர் purchase consideration அல்லது amount payable by AB account கூட போட்டுக்கலாம். and then capital account கையில் ஒன்றும் பேங்கே இல்லை, அதனால அந்த அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. now record the balance sheet items. balance sheetல உள்ளதை நம்ம முதல் க்ளோஸ் பண்ணி முடிக்கணும். so you have to close the balance sheet items book valueல. stock in trade, debtors, bank, cash in hand, furniture, investment எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிடுறார். எடுத்துட்டு போகாதது ஒண்ணு creditors for expenses, அதையும் தர வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு வைவர் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, சோ க்ளோஸ் பண்ணும்போது எல்லா அசெட்ஸையும் டெபிட் சைடுல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போறீங்க. ஸ்டாக் 1,70,000, 98,000, debtors 89,000, 37,000, bank 13,000, 7,500, cash 987, 234, எல்லா அசெட்டையும் எடுத்துட்டு போறார். furniture fixtures 2,750, 1,766, investment 513 dash. In case of liability, by trade creditors 1,10,000, 47,000, sundry creditors or expenses creditors 750, 2,000, bills payable 12,500 dash, capital by balance 1,53,000, 95,500.
நார்மல் டிசொல்யூஷனா இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? ஒவ்வொரு அசெட்ஸா விற்பீங்க, இல்ல யாராவது ஓனர் எடுத்துட்டு போறாருன்னு பார்த்து அவங்க அக்கௌண்ட்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம். இந்த மாடல்ல for all the assets and liabilities put together, this is the value fixed. Okay, எல்லா assets and liabilities எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து AB எவ்வளவு தரேன்னு ஒத்துக்கிட்டாரு? 1,18,987 தரேன்னு ஒத்துக்கிட்டார். B 1,01,750 தரேன்னு ஒத்துக்கிட்டார். B க்கு AB makes the payment. So இங்க வரும்போது to realization. Bracketல why this payment? For purchase consideration. 1,18,987, 1,01,750. இந்த அமௌண்ட் யாருக்கு தர வேண்டியதா இருக்கு? ஓனருக்கு. என்னன்னு கொடுப்பாங்க? AB's கேபிட்டல். நம்ம என்டிட்டில நீங்க ஓனர் ஆயிட்டீங்க சார், இங்க நீங்க தர வேண்டிய கேபிட்டலுக்கு இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். 1,01,750. என்ன கிடைக்குது உங்களுக்கு? கேஷ் கிடைக்கணும் இல்லையா, இல்ல ஏதாவது அசெட் கிடைக்கணும்ல, அது பதிலா புது என்டிட்டில அவங்க ஓனர் ஆயிடுறாங்க. அது கிடைக்குது. கேபிட்டல் இந்த AB, கேபிட்டல் ஆஃப் AB 1,18,987, 1,01,750. இது ஒண்ணு மட்டுமே இருக்கே சார். டு பேங்க்னு போடணும், கொடுத்தால், ஆனா கொடுக்கல, கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்ட்டான். சார் தானே? இப்ப இதை டேலி பண்ணீங்கன்னா வாட்ஸ் தி பேலன்ஸ் யூ ஆர் கெட்டிங்? ஐ திங்க் ஏக்கு பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். பிக்கு கெயின் வருதா? ம் 34,013 being the loss for A, transferred to capital account. இன்னொரு என்டிட்டிக்கு 6,250 கெயின் வருதா? 6,250 gain transferred to capital account. So இங்க போடுறேன் realization loss or profit இங்கிட்டு 6,250, realization loss இங்கிட்டு 34,013. இது டேலி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை டேலி பண்ணீங்கன்னா இதுவும் டேலி ஆயிடுது. அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. 1,01,750. So 1,01,750, 1,53,000. So normal dissolution மாதிரியே தான், பட் எல்லா அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் சேர்த்து ஒரே பேமெண்ட், அதோட க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. In the books of AB, மூணு ஜெர்னல் என்ட்ரி பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் ஜெர்னல் என்ட்ரி இஸ் ஆல் அபவுட் business purchase, account debit. 2 இதுல ஏக்கு எவ்வளவு தர வேண்டியதா இருக்கு? ஏஸ் கேபிட்டலாவே சொல்லிடுறேன். அதை ரெண்டு என்ட்ரியாவே போட்டுக்கலாம். 1,18,987 கொடுக்கிறேன். 2 B's கேபிட்டல் 1,01,750. டோட்டல் பிசினஸ் பர்ச்சேஸ் வேல்யூ எவ்வளோ? 2,737. 2,27,737. Business purchase includes all these assets and liabilities taken over. ஏக்கு தனியா பிக்கு தனியா போடலாம், இல்லைன்னா ஒன்னா நான் இப்போ போடுற மாதிரி போட்டுக்கலாம். ஸ்டாக்கு, டெட்டாஸ், பேங்க்கு, கேஷ், furniture fixtures, investments. 2 trade creditors, 2 bills payable, 2 business purchase. இந்த வேல்யூ அப்படியே ஃபீட் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, ஒவ்வொரு அசெட்டுக்கும் ஸ்டாக்கு சொல்லுங்க, ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி 2,52,000
300. 20,500. 221. 3,766. 1,000. 58,000. இந்த கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி பழகிட்டீங்கன்னா சின்ன கால்குலேஷனும் கால்குலேட்டர் தான் வருது. 11 57 47 கால்குலேட் பண்றதுக்கும் கால்குலேட்டர் தேவைப்படுது. ஆக்டிவா இருக்கிறோம் சார். டக்கு டக்கு டக்குன்னு அந்த டைப் மெஷின் மாதிரி அடிச்சாக்க எங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருங்க. பில்ஸ் பேபிள் 12,500. பிசினஸ் பர்ச்சேஸ் 2,20,737. ட்ரேட் கிரெடிட்டர்ஸ் வந்து 1,57,000. ஓகே, 1,57,000. அது இல்லாம வேற என்ன பண்ணோம்? ஏக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் கேபிட்டல் இருக்கணும், ஷார்டேஜ் இருக்கு அப்படின்னா we ask A to bring the cash. எவ்வளவு கொண்டு வரணும்? 81. So bank account debit to A's capital. Ask him to bring 81,013. Then this amount will be paid off. B க்கு excess இருக்கு, அவர் நாம கொடுத்து விடுறோம். B's capital account debit to bank 1,750. Now we can prepare the balance sheet. Balance sheet prepare பண்ணும்போது business purchase debit, credit got eliminated. A's capital credit side 118,987 இன்னொரு 81 சேர்ந்தால் 2 lakhs credit side இருக்கும், அதை போட்டுக்கிறேன். B க்கு creditல 1,01,750 டெபிட்ல 1,750 நெகட்டிவ் இருந்தால், நெகட்டிவ்ல ரிவர்ஸ்லயும் இருந்தால் அதை நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா 1 lakh. அவங்க அக்ரிமெண்ட் போட்ட மாதிரி ஃபேர்ம்ல அவங்க 2 பேருக்கும் கேபிட்டல் சேர்த்து 3 லட்சம் ரூபாய் இருக்கணும். அதுல ஏ உடையது 2 லட்சம், பி உடையது 1 lakhம் இருக்கணும். மற்றது ஸ்டாக், டெட்டாஸ், பேங்க், கேஷ், ஃபர்னிச்சர், ஃபிக்சர்ஸ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், மற்ற அசெட்ஸ்லாம் அப்படியே அசெட்ஸ் சைடுல போடுங்க. 2,52,300. டெட்டாஸ் 1,11,450. Bank 20,500. Cash 1,221. Furniture fixtures 3,766. Investment 1,000. Creditors trade creditors 1,57,000. Bills payable 12,500. இந்த ரெண்டு பேங்க்கும் நம்ம ஆட் பண்ணுங்க. இதை ஆட் பண்ணுங்க, இதை மைனஸ் பண்ணுங்க. பண்ணால் இந்த பேங்க் பேலன்ஸ் என்னவா மாறுது? Come on, get me the new bank balance. எவ்வளோ? 99,763. Right. Now the total of balance sheet being 4,69,500. Sundry creditors 57,000. Okay. $4,69,500. Clear? அவங்க ரியலைசேஷன் லெட்ஜர் போடாம ஜேர்னல் என்ட்ரிஸா போட சொல்லி இருக்கிறாங்க. அப்ப அந்த ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் டைரக்டா எப்படி போறது அதை பார்த்துடலாம். இது கிளியர் சொன்னா டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க. we'll move on to the next content. இந்த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட் க்ளோஸ் பண்றத ஜேர்னல் என்ட்ரியா போடுங்கன்னு சொன்னால் எப்படி போடுவீங்க? இந்த லெட்ஜர் கான்செப்ட் மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஜேர்னல் என்ட்ரி ஈஸியா போடலாம். நான் ஏக்கு மட்டும் போட்டு காமிக்கிறேன். பி யூ கேன் ரைட் யுவர் செல்ஃப். ரைட். அதாவது அசெட்ஸுக்கு ஒரு என்ட்ரி, லைபிலிட்டி டிரான்ஸ்ஃபருக்கு ஒரு என்ட்ரி, ரெண்டாவது என்ட்ரி.
அண்ட் ஓனர்ஸுக்கு நம்ம பேலன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம், அதுக்கு ஒரு என்ட்ரி. ஓகே, என்ட்ரியா போடலாம், இல்லைன்னா விட்டுடலாம், தப்பில்லை. என்ட்ரியா போட்டால் கேபிட்டல் டு ஓனர்ஸ் பேர் கொடுக்கணும், அவ்வளவுதான். அதுக்கு பிறகு இந்த அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் எடுத்துக்கிட்டதுக்கு என்ன அமௌண்ட் தரேன்னு சொன்னானோ அதுக்கான என்ட்ரி ஏபி. இதுவும் சேம் என்ட்ரி. ஏபி ரியலைசேஷன் சேம் என்ட்ரியா இருக்கும். அவன் எப்படி கொடுக்கறானோ அதுக்கு ஒரு என்ட்ரி. ஏபிஸ் கேபிட்டல் ஏபி, அந்த என்ட்ரியும் இந்த என்ட்ரியும் சேமா இருக்கும். ரெண்டுல ஒன்று போட்டா போதும். 3, 4. அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணும்போது ப்ராஃபிட் லாஸ் இருந்தால் that profit loss will be shared transferred to capital account. அதுக்கு 5th என்ட்ரி. அவ்வளவுதான், போட்ட டேலி ஆயிடும். ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி நான் யாருக்கு மட்டும் போட்டு காமிக்க போறேன்? ஏக்கு மட்டும். ஏ அசெட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு என்ன என்ட்ரி? ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஸ்டாக் டு டெட்டாஸ். என்ன வேல்யூ? புக் வேல்யூ, because I am closing the books of accounts. Bank, cash, furniture, fixtures, investments, and 170, 89, 13, 987, 2750, 513. Total 70. Second entry liabilities. Trade creditors, sundry creditors, bills payable debit to realization 110.75, 12,500, 123.25. Third entry purchase consideration. AB firm account debit to realization 1,18,987, 1,18,987. அத யாருக்கு கொடுக்க போறோம்? கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு. The payment, mode of payment being AB's capital. அந்த கம்பெனியோட கேபிட்டலா கொடுக்க போறோம் இந்த கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட் AB and Co. ஓகே, இந்த அமௌண்ட் யாருக்கு கொடுக்கிறோம்? ஓனருக்கு கொடுக்க போறோம். அதுக்கான என்ட்ரி A capital to AB's capital for A 2 lakhs. Sorry, 1,18,987. 1,18,987. ரியலைசேஷன்ல லாஸ் வந்திருக்கு, இதுக்கான என்ட்ரி 5th என்ட்ரி. A's capital account debit to realization account. Loss 34,030. எல்லாமே போட்டாச்சு. And one more, make it 2 lakhs இல்லையா? எவ்வளவு ஷார்டேஜ் இருக்கோ அவர் பணத்தை கொடுக்கணும். ஓகே, அது இதுல போடலாம், இல்லைன்னா அவனோட புக்ல சேர்க்கலாம். ஓகே, no need to write here, that's a choice. Yes, come on. This is how you can pass the journal.
கிளியரா? டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க. Illustration number 40. Following are the balance sheets of partners X and Y sharing profits and losses in the ratio of their capital. And sole proprietor Z as on 31/3/2023. Partnership firm இருக்கு, sole trade business இருக்கு. The partners decided to admit Z as partner and Z agreed to amalgamate his business with that of the partnership on the following tips. இந்த business இதோட சேர போகுது, அதுக்கப்புறம் இது க்ளோஸ் ஆயிடும். The new profit sharing ratio among X, Y and Z will be in the ratio of their capitals. பலசிலையும் அவங்களுடைய ரேஷியோ என்னவா இருக்கு? ரேஷியோ கேபிட்டல் ரேஷியோல இருக்கு. எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் 15:5, அதர்வைஸ் 3:1 ரேஷியோல இருக்கு. 3:1. புது ஃபர்ம்லயும் அவங்களுக்கு P&L ரேஷியோல கேபிட்டல் ரேஷியோ P&L ரேஷியோ சேம். The building is to be appreciated by 15,000. Provision of 5% is to be created on debtors. Building க்கு 5% appreciation. Appreciated by 15,000. Okay. And goodwill 5% is to be created on debtors. Debtors 5% is create பண்ணோம் PDD. Goodwill of the partnership is valued at 10,000 and sole proprietor goodwill 1,500. Both are to be recorded in the books. Both are to be recorded. Booksல ரெக்கார்ட் பண்ணணும், கொண்டு வரணும்ன்றான். கொண்டு வந்துட்டு நீங்க கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். Stock is to be taken at this rate of the firm and sole proprietor. So இது 9,200 எடுத்துக்கிறாங்க, இது 16,800 எடுத்துக்கிறாங்க. Prepare ledger accounts to close the books of Z, to make necessary journal entries in the books of firm and prepare balance sheet of reconstituted partnership. எதை மட்டும் க்ளோஸ் பண்றீங்க? நீங்க Z மட்டும் தான் க்ளோஸ் பண்றீங்க. You are going to close Z only. Now I may first prepare the required ledger account to close the books. So close the book of Z. Realization account, and then capital account. Capital account.
business purchase account யார் வாங்கிக்க போறா? XY வாங்கிக்க போறாங்க. XY and Co. அப்புறம் capital account. எந்த business close பண்றோம் அவரோட books of accounts முதல்ல close பண்ணி transfer பண்ணிரணும் எல்லாத்தையும். Okay. We have been given goodwill. ஏற்கனவே இருந்து அதை க்ளோஸ் பண்றதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன். ஸ்டாக் 15,000, BR 5,000, debtors 6,000, Z capital by balance 10,000, creditors and loan 13,000 and 5,000. 13,000 and 5,000. இவங்களுடைய பிசினஸ் என்ன ரேட்டுக்கு எடுத்துக்கிறாங்க? At what rate is going to be taken over? Goodwill was taken at 1,500. No building. Stock 16,800. And provision for doubtful debts. ஒன்னும் சொல்லல அப்படின்னு சொன்னாக்க இது ரெண்டு ஃபார்ம்லயும் ப்ரொவிஷன்ஸை கிரியேட் பண்றோம். 6,000 5% போட்டீங்கன்னா 300, 5,700 அல்லது 6,000 நீங்க எப்பயே போடுங்க. ப்ரொவிஷன்ஸ் அதர் சைடில் போட்டுக்கலாம். அதான் லாஜிக். ப்ரொவிஷன்ஸை செட்டா பண்ணக்கூடாது. 300 பில்ஸ் ரிசீவபிள் ஒன்றும் சொல்லலை. 5,000 அப்படியே எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகே, நவ் வாட் இஸ் த வேல்யூ? கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. பேலன்ஸ் ஃபிகர் கண்டுபிடிங்க. தட்ஸ் வாட் அபௌட் த நியூ அமௌண்ட் பேயபிள் 29,300. 29,300. அப்ப பேலன்சிங் ஃபிகர் எவ்வளவு வருது? எவ்வளவு? 300, 11,000, 5,000 ரெண்டுமே கேபிட்டல் தவிர மிச்சம் எல்லாமே சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும்ல. 11,000. So purchase consideration being 11,000. இந்த 11,000 யார் கொடுக்கணும்? X and Y கொடுக்கணும். Due entry to realization for purchase consideration 11,000 named as purchase consideration. இந்த அமௌண்ட் என்னவா கொடுக்க போறாங்க? கேபிட்டல் இன் XY and Co ல கொடுக்க போறாங்க. கேபிட்டல் ஆஃப் XY and Co. அந்த அமௌண்ட் யார் கொடுத்துற போறோம்? இந்த ஓனர் கொடுக்க போறோம். டு கேபிட்டல் ஆஃப் XY. ஓனர் ஆஃப் Z firmல இருந்து Z சோல் ட்ரேட்ல இருந்து now he becomes owner of XY partnership firm with a capital of rupees 11,000. இப்போ இதை டேலி பண்ணீங்கன்னா you will get either profit or loss. $1,000 profit, I think. 29,000. அதாவது இதை டேலி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? 1,000 ப்ராஃபிட்டா இருக்கும். இங்கே கூட்டுறது போல இப்படி போட்டீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணீங்க. ரியலைசேஷன் ப்ராஃபிட், கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ரியலைசேஷன் ப்ராஃபிட் 29,000. கிளியர்? So with that Z completely closed. இனிமேல் நமக்கு Z கிடையாது. We don't have Z. இப்ப அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்? இவனுடைய புக்ல இன்கார்பரேட் பண்ண போறோம். இன்கார்பரேட் பண்ணும்போது பிசினஸ் பர்ச்சேஸ் டு வாட்? Z-க்கு கேபிட்டலா கொடுத்துறோம். Z கேபிட்டல் எவ்வளோ? 11,000. இதுக்கு என்னென்ன பண்ண போறாங்க? வேரியஸ் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் டேக்கன் ஓவர். என்ன வேல்யூ எடுத்துக்கிறாங்களோ அந்த வேல்யூ நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணோம். ஓகே, என்ன வேல்யூ எடுத்துக்கிறாங்க? குட்வில்
1500 and stock என்ன வேல்யூ கட்டுக்கிறார் 16800 bills receivable ஒன்னும் சொல்லல 5000 debtors 6000 ஆனா அதுக்கான provision for doubtful debts opposite side போடணும் இங்க மைனஸ் பண்ணி போடக்கூடாது and creditors and loans are also be taken over at the book value 13,000 and 5,000 carry item to business purchase the value be 11,000 carry it the usual entry while taking over sole proprietor as one of the partners இவனுடைய balance sheet ல இருக்கக்கூடிய assets and liabilities revalue பண்றாங்க அந்த revaluation case நம்ம இப்ப பண்ண வேண்டியதா இருக்கு என்னென்ன building to be appreciated by 10,000 provisions at the rate of 5% is to be created on debtors goodwill being 10,000 அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறான் stock being 9,200 அப்ப இது appreciation revaluation எங்க போயிடணும் credit side okay so building account debit to revaluation profit revaluation account அவன் க்ளோஸ் ஆகல அதாவது revaluation account company க்ளோஸ் ஆகுதுன்னா realization account revaluation account 15,000 appreciate ஆகுது and PDD will be created revaluation account debit to PDD created 5% on this 200 and stock 9,200 10,000 of the 9,200 na stock for the value reduction 800 revaluation account now be 1,000 revaluation account building appreciate பண்ணியாச்சு PDD create பண்ணியாச்சு இத ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு இது அவங்க புக்ல ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு இது ரெண்டும் goodwill 10,000 ஏற்கனவே goodwill எவ்வளவு இருக்கு goodwill இல்ல அத நான் இப்ப என்ன பண்ணோம் 10,000 ரைஸ் பண்ணி ஆகணும் goodwill account debit to revaluation account data revaluation account போடலாம் இல்லனா பார்ட்னர்ஸ் அக்கவுண்ட்ல கிரெடிட்ல போட்டுக்கலாம் clear to X capital to Y's capital value being 10,000 அவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு அவங்களுடைய கேபிட்டல் ரேஷியோ 3:1 ரேஷியோல பிரிச்சு கொடுக்கணும் so 7,500 for X 2,500 for Y clear revaluation the ultimate result என்னப்பா profit 15 loss 1,000 14,000 is the ultimate profit am I right that 14,000 will be transferable to the partners capital account so revaluation profit account debit to X account to Y's capital account okay 14,000 ரெண்டு பேத்துக்குமே 3:1 ரேஷியோல பிரிச்சோம்னா 10,500 and 3,500 entry போட்டாச்சு அவ்வளவுதான் now I have to incorporate that in the new balance sheet நியூ பேலன்ஸ் ஷீட்ல போடும்போது இதை விட்டுருங்க பார்ட்னர்ஷிப்போட இதுல இருக்கிறது மட்டும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போடணும் அது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போடும்போது இந்த ஜர்னல் என்ட்ரியை மட்டும் இன்கார்பரேட் பண்ணா போதும் பிசினஸ் பர்ச்சேஸ் டெபிட் கிரெடிட் காட் எலிமினேட்டட் ZOD கேபிட்டல் 11,000 rupees so புதுசா ஒன்னு வந்திருக்கு ZOD கேபிட்டல் 11,000 rupees building account 15,000 inflate ஆகுது ஏற்கனவே 25,000 இருக்கு now the building being 40,000 rupees revaluation account credit 15,000 debitல 1,000 னா 14,000 creditல இன்னும் பேலன்ஸ் இருக்கு debit இன்னொரு 14 போட்டா it is neutralized 0 provision for doubtful debts இங்க ஒரு 200 இருக்கு இங்க ஒரு 300 இருக்கு மொத்தம் PDD வந்து 500 rupees
debtors வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம். debtors value minus 500. PDD. Stock 800 rupees மைனஸ் பண்றோம். இவனுடைய ஸ்டாக்க 16800 நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்றோம். அல்டிமேட்டா 16000 ஸ்டாக் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்ப நியூ ஸ்டாக் பீயிங் 21000. goodwill 1500, இங்க ஒரு 10000, 11500. BR 5000 rupees. ஓகே, வேற எங்க இருக்கு? எக்ஸிஸ்டிங் பேலன்ஸ் ஷீட்ல ஒரு 5000 இருக்குன்னா now 10,000 rupees. இது என்ன 21,000? ஓகே, ஸ்டாக் வேல்யூ கரெக்ட் தானே 21,000? வேல்யூ தப்பா. ஸோ இங்க 16 plus 10 26,000. அண்ட் பிஆர் வந்து 5,000, ஏற்கனவே 5,000 இருக்கு, ரெண்டு சேர்த்தா 10,000. டெட்டாஸ் 4,000, 6,000 ஆட் பண்ண 10,000. ஆனா 5,000 PDD கிரியேட் பண்ணோம் 9,400. கேஷ் ஓகே 9,500. ஓகே, கேஷ் ஒன்றும் சேஞ்ச் இல்லை, 2,000 rupees. கிரெடிட்டர்ஸ் எவ்வளோ? 13, இங்க ஒரு 26னா ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா 39,000. லோன்ல எந்த சேஞ்சஸும் இல்ல, 5,000 rupees. எக்ஸ் கேபிட்டல் 7,500 plus 10,500, 18,000 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. 15 plus 18 33,000. ஒய் கேபிட்டல் 5,000 plus 2,500, 3,500, 6,000 plus 5,000, 11,000 will be the new capital. எல்லாமே டிக்கேஜ். Now if I tally this, எவ்வளோ? 99 exacta. Okay, 99,000. What is their P&L ratio? Their capital ratio 3:1:1 is the ratio. Is that clear? அதாவது புது சோல் ட்ரேட் பிசினஸ் வாங்கிக்கிறான் ஒரு ரேட்டுக்கு, அவருடைய எக்ஸிஸ்டிங் பிசினஸ் ரீவேல்யூ பண்றான் ஆஸ் an admission லைக். ஒன்னாச்சு, ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் இன்னொரு சோல் ட்ரேட் பிசினஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஆக்சுவலா குட்வில் should not appear in the books. ஆனா இந்த ஓல்டு இல்லஸ்ட்ரேஷனுக்கு குட்வில் போட்டிருக்காங்க. should not appear என்ன பண்ணலாம்? You have to reverse this by new ratio. ரைஸ் பண்ணும்போது ஓல்ட் பார்ட்னர்ஸ் ஓல்ட் ரேஷியோ ரைஸ் பண்ணியாச்சு. இண்டிவிஜுவலோட அவனுக்கு கொடுத்தாச்சு, பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மோட அந்த ரெண்டு பார்ட்னருக்கும் அவங்களுடைய ஓல்ட் ரேஷியோ கொடுத்தாச்சு. இப்போ இந்த 11,500 ரைஸ் பண்ணதை கேன்சல் பண்ணும்போது இனிமேல் XYZ மூணு பேருமே பார்ட்னர் அப்படிங்கும்போது 3:1:1 ரேஷியோல இதை மூணு பேர்த்துலையும் லெஸ் பண்ணிடணும். இதுல 11,500 குறைஞ்சிடும். அவ்வளவு. Let's go for the 41st illustration. 41st illustration, one of the interesting illustration.
one of the partners being the partner in two firms and ரெண்டு firmum merge ஆக போகுது. அப்ப இந்த sum எப்படி இருக்க போகுது? Show necessary ledger account to close the books of CD and Co and prepare necessary journal entry and balance sheet of AB after absorption. Okay. So the following is the balance sheet of AB and Co and CD and Co. AB and Co absorb CD and Co. AB CD எடுத்துக்கறாங்க. இதுக்கு அப்புறம் CD க்ளோஸ் ஆயிடும். Right. The goodwill, the value of the goodwill of CD and Co would be 12,000 rupees. The investment of CD and Co to be sold out for 24,000 and the realized cash with the introduced will be introduced in the acquiring business. Right. Okay. AB ல AB இருக்குறாங்க, CD ல CD இருக்குறாங்க. இப்ப CD வந்து AB க்கு வந்துறாங்க. Now value the business. First எடுத்தோம்னா purchase consideration கண்டுபிடிக்கணும். CD உடைய assetsல goodwill ஒன்னு இருக்கு. எவ்வளோ? 12,000 rupees. Investments of CD and Co to be sold out for 24,000 and realized cash with the introduced. Realized cash will be introduced in the acquiring business. So investments 18,000 but sold for 15. தனிப்பட்ட முறையில் அவர் சேல் பண்றார், வந்த அமௌண்ட்டை இன்வெஸ்ட் பண்றார் அப்படின்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம், தப்பில்லை. Stock of CD and Co to be reduced to 22,000. 2,000 ரூபாய் குறையுது, இன்னைக்கு 22,000 எடுத்துக்கிறேன்ட்டாங்க. Machinery of CD will be increased by 40%. Machinery 20க்கு பதிலா 40%னா 8,000 rupees, 28,000 ஆக இன்னைக்கு வேல்யூ பண்றாங்க. Furniture will be reduced by 10%. Furniture 6,000 இருக்கு, 5,400 ஆக இன்னைக்கு வேல்யூ பண்றாங்க. It was further agreed that AB and Co following are the adjustments to be made. இது AB அக்கவுண்ட்ல அவங்க புக்ல. ஸோ அவங்க புக்ல பண்றாங்க அப்படின்னாக்க அது ரீவேல்யூஷன் மாதிரி ட்ரீட் பண்ண, இங்க நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம். ஓகே. Now, what about the total value of the assets? ஒன்னு சொல்லணும்னா கேஷும் எடுத்துக்கணும், டெட்டாஸ் ஒன்னு சொல்லல. ஸோ ரெஸ்ட் ஆஃப் தி அசெட்ஸ் டேக்கன் அட் இட்ஸ் ஓன் வேல்யூன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ டெட்டாஸ் எடுத்துக்கிறார் என்ன ரேட்டுக்கு? 30,000க்கு. கேஷ் 2,000, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு 24,000 ரூபாய் வித்து அதையும் எடுத்துக்கிறார் அப்படின்னா 24 + 2 26,000 ஆக நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம். அது வித்தாச்சு. Method, the total value of the assets being how much? 1,20,000 23,400 and the liabilities being bills payable only we have. Bills payable 40,000. Subtract பண்ண balance எவ்வளவு இருக்கு? 83,400 is the purchase consideration. Purchase consideration அவங்களுடைய entity இல்ல Cக்கும் Dக்கும் capital கொடுத்துருவாங்க. CD is capital in the new entity in AB. It was further agreed that for A and B the following are the adjustments to be made சொல்லி இருக்கிறாங்க. We'll do it later. So purchase consideration மட்டும் போட்டுக்கலாம். 83,400.
Now you have to close the books of accounts. You have to close the books of accounts. Book close பண்ணும்போது என்ன பண்ணோம்? Transfer all the assets and liabilities to realization account. So என்னென்ன இருக்கு? Realization account, AB and Co வாங்கிக்கிற கம்பெனி, capital account, 2 partners are there. CD ல you have to close CD books. C and D, record the balance sheet items at the book value to close this. To stock in trade, 24,000, debtors 30,000, machinery 20,000, cash 2,000, furniture 6,000. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம பையிங் கம்பெனி கொடுத்துட்டோம், அவன் அதை வித்து நம்மளுடைய கேபிட்டலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டு அஷ்யூம்ஷன் இருக்கு. ஒன்னு, நான் வித்து வந்த அமௌண்ட்டை இன்வெஸ்ட் பண்றேன்னு, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டு அவனே வித்துட்டு 26,000 ரூபாய் இருந்துச்சுன்னு அக்கௌண்ட்ல சேர்த்துட்டான் அப்படிங்கிறது இன்னொரு அசம்ஷன். அதனால அதை அக்கௌண்ட்லேயே காமிக்காம விட்டுட்டேன். ஸோ பை லோன் பில்ஸ் பேயபிள் 40,000 rupees, capital Ccum Dcum 36,000 and 24,000. இது எல்லாத்துக்கும் ஃபிக்ஸ் பண்ண வேல்யூ என்ன? 83,400. If I tally, then the 83,400 will come here to realization account, bracket la purchase consideration. எவ்வளோ? 1,23,000. Profit or loss? So 1,23,400. 1,23,400. What's the profit you are getting? 23,400. 23,400. புக்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கன்சிடர் பண்ணாம போட்டிருக்கிறாங்க. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தனியா வித்த மாதிரி போட்டு என்ட்ரி போட்டிருக்கிறாங்க. இப்படி கூட போடலாம், தப்பில்லை. 18,000 மதிப்புல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன ரேட்டு வித்துருக்காங்க? ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சோல்டு பேங்க் டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு வித்துட்டு டிஃபரன்ஸை கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு ப்ராஃபிட் லாஸ்ன்னு போட்டோம். இந்த ப்ராஃபிட் லாஸ் இதில் தனியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண மாதிரி போட்டிருக்கிறாங்க. நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன், அண்டர்ஸ்டுட்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக போட்டேன். சப்போஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு பாஸ் திஸ் என்ட்ரி, வாட் ஹேப்பன்ஸ்? புக்கில் இருக்கிற ஆன்சர் வரணும்னா, இதை வித்த பிறகு இந்த என்ட்ரி பாஸ் பண்ண பிறகு பேங்க் பேலன்ஸ் வந்து என்னவாயிடும்? ஏற்கனவே எவ்வளோ இருக்கு பேங்க் பேலன்ஸ்? 2,000 rupees. இதில் ப்ராஃபிட் 6,000 வந்துச்சுன்னா 8,000 ரூபாய். 8,000 will be the சரி ஏற்கனவே 2,000, இப்போ வந்து 24 வருது, 26,000. அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிசப்பியரேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போயிடுச்சு, அதுக்கு பதில் என்ன ஆயிடுச்சு? பேங்க் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போன இடத்துல பேங்க் 24,000 சேர்ந்துருச்சு. அதுக்கு ஈக்குவலண்ட் 6,000 ரூபாய் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துடணும். What's their P&L ratio? Nothing stated, so we assume this is going to be shared equally. So profit on sale of investment, C gets 3,000, D gets 3,000. அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வித்து லாபத்தை எடுத்துக்கிட்டாங்க, அதை பணமா மாத்திட்டாங்க, அதை பர்ச்சேசிங் கம்பெனி எடுத்துட்டு போயிட்டான். அப்படி அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம்.
இல்ல நான் முன்னாடி போட்ட மாதிரி போட்டாலும் ஆன்சர் வரும். இப்ப நமக்கு 17,400 6,000 ரூபாய் கம்மியா இருக்கும். 23,700 சொன்னால் மொத்தமா இங்க பிரிச்சு கொடுத்திருப்பீங்க. இந்த 3,000 வந்திருக்காது, 6,000 வந்திருக்காது. ஓகே, அதனால பெரிய டீல் கிடையாது இல்ல. So capital account should be shared to C and D 17,400, 8,700, 8,700. So இங்க வந்து realization profit 8,700, 8,700. Now this will be given to AB's capital to C and D. எவ்வளவு Cக்கும் Dக்கும் சேர வேண்டியது இருக்கு? 47,700 for A, C. For D, 35,700. 47,700, 35,700. இது வந்து AB உடைய கேபிட்டல் ஆக மாறிடுது. 47,700, 35,700. ரெண்டு பேத்துக்கும் போயிடுச்சு. இப்ப AB என்டிட்டில நம்ம இப்ப இன்கார்பரேட் பண்ண போறோம். I am going to incorporate that in AB entity. Step 1 purchase consideration, step 2 close the books, step 3 incorporate those things in the purchasing company. So answer நான் இங்கே வச்சிருக்கிறேன், வேணா அப்புறமேட்டு கம்பெனிக்கு. பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் கண்டுபிடிச்சது, புக்கை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இவனோட எக்ஸாம் எது வேணாலும் கேட்கலாம். டேட்டா ஏபியில் மட்டும் என்ட்ரி போடுன்னு சொன்னால் டேட்டா என்ட்ரி போட்டு தெரியும், ரைட்? அதெல்லாம் ஃபுல்லாக தான் போடுவேன் சார்னு சொல்லக்கூடாது. என்ன கேட்குறோன்னு அதை மட்டும் போட்டு தெரியும். இப்போ ஏபியில் என்னென்ன நடக்குது? ஓகே, the value of the goodwill of CD நமக்கு தேவையில்லை, அது CD உடையது. The investment in CD also already incorporated. The stock of CD incorporated. Machinery, furniture incorporated. It was further agreed that AB and Co. following are the adjustments to be made. Goodwill 16,000, stock 40, machinery 84, furniture 7,200. Goodwill 16,000 should be what? Shared to the other partners A and B in their own P&L ratio. What is the P&L ratio? If nothing stated, equal ratio will be followed. ஏதாவது சொல்லியிருக்கானா? ஸோ ஒன்றும் சொல்லலை. அப்படின்னா ஈக்குவல் ரேஷியோ. குட்வில்லுக்கான என்ட்ரி, குட்வில் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஏஸ் கேபிட்டல் டு பிஸ் கேபிட்டல். 8,000, 8,000, 16,000. Stock 40, machinery 84, furniture 7,200. ஸ்டாக் வந்து 32ல இருந்து 40 ஆயிடுது. அப்ப ரீவால்யூஷன் ப்ராஃபிட், ஸ்டாக்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க, டெபிட் 8,000. மெஷினரி 84,000, 60ல இருந்து 84னா 24,000 இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. மெஷினரி. ஃபர்னிச்சர் 7,200 ரெடியூஸ் ஆகுது டு ஃபர்னிச்சர் 800 rupees. ரெண்டுக்குள்ளது ரீவால்யூஷன் ப்ராஃபிட் shared among the two partners A's capital, B's capital. கம்பைன் என்ட்ரியா போட்டேன், நீங்க தனித்தனியா போடலாம், தப்பில்லை. 31,200 நினைக்கிறேன். அப்ப 15,600, 15,600. Revaluation profit being 15,600, 15,600. Bank loan to be repaid 10,000 ரூபாய். அதுக்கான என்ட்ரி loan account debit to bank 10,000. CD கம்பெனியுடைய பிசினஸ் மொத்தம் எடுத்துக்கிட்டாங்களா, அதோட அசெட்ஸ் எல்லாம் வருதுல, அதுக்கான என்ட்ரி என்ன? அதுக்கு எனக்கு இந்த பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் டீடைல்ஸ் இருந்தால் என்ட்ரியா மாறிடும். அது அப்படியே நமக்கு என்ட்ரியா மாறிடும்.
Okay, this becomes my entry. Okay, நீங்க இந்த purchase consideration போட்டீங்கன்னா இதான் entry. இங்க பாருங்க, this will be the debit value, this is the credit value. Two bills payable, ஒரே என்ட்ரியா போட்டேன் 40,000 rupees. To C's capital, to D's capital. ரெண்டு பேத்துக்கும் சேர்த்து 83,400னா ஒவ்வொருத்தருக்கு எவ்வளோ? 47,700, 35,700, 47,700. இங்க பேலன்சிங் ஃபிகர் இருக்குல்ல, அதை போடணும் 35,700. அவங்க யார் யாருக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த அமௌண்ட். சரி, ஈக்குவலா இருக்கக்கூடாதா? ஈக்குவலா இருக்கலாம். அப்ப இந்த டிஃபரன்ஸ் செட்டில்மெண்ட் பண்ற மாதிரி வரும். ஜாஸ்தி இருந்தால் கொடுத்து அனுப்புங்க, கம்மியா இருந்தா வாங்கிடுங்க. ஸோ 47,700, 35,700. டெபிட் கிரெடிட் டேலி வந்தா பாருங்க, ரெண்டு என்ட்ரியே போடுவீங்களா? பிசினஸ் பர்ச்சேஸ் டு C's capital, D's capital, அதுக்கப்புறம் அசெட்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட், லைபிலிட்டிஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் டு பிசினஸ் பர்ச்சேஸ் போடணும். அது ஒரே என்ட்ரி அந்த மாதிரி போட்டேன். ஆக்சுவலா பில்ஸ் பேயபிள் நம்ம குட்வில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? ரைட் டவுன் பண்ணி ஆகணும். ஸோ வி ஹேவ் டு ரைட் டவுன் த குட்வில். கிளியர்? ஆனா குட்வில் வந்து அக்கௌண்ட்ல போற மாதிரியே தான் போட்டிருக்காங்க ஓல்டு மாடல்லே. ஸோ ஐ வில் கோ வித் தட். லெட்ஸ் சி. குட்வில் டெபிட்ல 16, 12 டெபிட்ல இன்னொரு 12 இருக்கு. ரெண்டும் சேர்த்தீங்கன்னா குட்வில் வேல்யூ பீயிங் 28,000. ஓகே, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் இப்ப இல்லையே. 28,000. A's capital 8,000 கிரெடிட், 15,600 கிரெடிட். ஏற்கனவே 60 இருக்கு. 60யோட ரெண்டு ஆட் பண்ண எவ்வளவு வருது? 83,600. B க்கு அதே மாதிரி 30, add 8 and 15,600, 53,600. am I right? 53,600. சிடியோடது இருக்கக்கூடாது, ஏன்னா அதுதான் நம்ம பர்ச்சேஸ் என்ட்ரியா மாறிடுச்சு. அது தவிர ஏபியோட அசெட்ஸ் அப்படியே இருக்கணும், பிளஸ் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் உள்ளார சேர்க்கணும். ஸ்டாக் 8,000, 22,000, 30,000 இன்க்ரீஸ் பண்ணோம், 62,000. மிஷனரி 24,000, 28,000, 52,000. ஏற்கனவே 60 இருக்கு, 52னா 1,12,000. Furniture 800 negative, 5,400 positive, ends with 4,600 positive. 4,600 add பண்ணீங்கன்னா 12,600. and loan account disappeared. bank account ஏற்கனவே பேங்க் எவ்வளவு இருக்கு? 12,000. 10,000 add பண்ணாக்க 22, இன்னொரு 26 add பண்ணாக்க இது மைனஸ் பண்ணும். சாரி, so 26 minus 10, 16, இங்க ஒரு 12 னா 28,000. debtors 30,000, ஏற்கனவே 18 இருக்கு, 48,000. bills payable 40,000 should be addable. 30 plus 40,000, 70,000. C's capital 47,700. D's capital 35,700. டிக் ஆகாதது எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே டிக் ஆயிடுச்சு. டோட்டல் போடுங்க. எவ்வளோ? 2,90,600. கிளியர்?
Now let's start with illustration number 42. Two partnership firms carrying on business under the style of R and Co, where A and B are the partners, and W and Co, where partners C and D are there, decided to amalgamate into R, W and Co. ரெண்டுமே க்ளோஸ் பண்றோம், புதுசா ஒன்று ஃபார்ம் பண்றோம். ஸோ ஆரையும் க்ளோஸ் பண்ணோம், டபிள்யூயும் க்ளோஸ் பண்ணோம். ஓகே, then we need to form RW new one. Profit sharing ratio 1:2, 1:1 already. All fixed assets are to be devalued by 20%. Fixed assets, machinery மட்டும்தான் இருக்கு. Devalued by 20% னா 2000 rupees நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணோம். குட்வில்லும் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ்ல கன்சிடர் பண்ணா அதுலயும் ஒரு 1000 நம்ம லெஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் டு பி அப்ரிஷியேட்டட் பை 50%. இதுல ஒரு 10,000 நம்ம ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியது இருக்கு. இதுல ஒரு 10% ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. 2.5. ஈக்குவல் ட்ரீட்மெண்ட். R and Co owes 5,000 to W and Co on 31st March 23. This is settled at 2,000 rupees. So R and Co W க்கு கொடுக்க வேண்டியது 5,000 rupees. அப்ப அது வந்து என்னது இன்டர் கம்பெனி ஓவிங்ஸ் மாதிரி, இவன் அவனுக்கு கொடுக்கணும், இவன் இவனுக்கு கொடுக்கணும், ரெண்டு இணையும் போது அது கேன்சல் ஆயிடணும். ஆனால் ஃபைனலாக செட்டில்மெண்ட் பண்ணது 2,000 மட்டும், 2,000 க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். குட்வில் இஸ் டு பி இக்னோர் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் அமல்கமேஷன். அமல்கமேஷனில் குட்வில் நம்ம இக்னோர் பண்ணிடணும், ஒர்த்லெஸ். Fixed capital of the capital accounts of the new firm A, B, C, D க்கு இந்த மாதிரி இருக்கணும். 2:3,000, 2,000, 3,000, 1,000 and 4,000. Mr. B takes over bank overdraft of R and Co. R and Co ல இருக்கக்கூடிய bank overdraft B நான் செட்டில்மெண்ட் பண்ணிக்கிறேன்ட்டார் and contributed to Mr. A the amount of money to be brought in by A to make up his capital contribution. ஏக்கு ஓவர் டிராஃப்ட்ல இருக்கு. அப்ப அவன் கொண்டு வர வேண்டிய அமௌண்ட்டுக்கு ஆர் பர்சனலா, பி வந்து பர்சனலா அவன் தந்துடுறான், அதை வச்சு கொண்டு வரான். அது நமக்கு தேவையில்லாதது. பர்சனலா அவங்க ரெண்டு பேர் தராங்க, இவன் கேபிட்டல் கொண்டு வந்துடுறான். மிஸ்டர் சி இஸ் paid off in cash from W and Co. Right. And D brings in sufficient cash to make up his requirement capital contribution. சிக்கு தேவைக்கு மேல இருக்கு, அவருக்கு கொடுத்து அனுப்புறோம். டிக்கு கம்மியா இருக்கு, அவன் பணத்தை கொண்டு வரார். What is the question? Pass necessary journal entries to close the books of both the firms as on 31st March 2023. Books க்ளோஸ் பண்ணணும். புக்ஸை க்ளோஸ் பண்ணும்போது அசெட்ஸ், லைபிலிட்டிஸ் இதெல்லாமே ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கும் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டியது இதெல்லாமே நம்ம போட்டு முடிக்கலாம். ஃபார் ஆர், கமான் டெல் மீ, ஃபார் ஆர் ஜர்னல் என்ட்ரி முதல் போட்டுக்கிறேன். இது ஆர் அண்ட் கோ. லெஜர் போடாமல் நேரடியாக ஜர்னல் என்ட்ரி கேட்டால் அதுதான் போடணும். ஆர் அண்ட் கோ அண்ட் டபிள்யூ அண்ட் கோ. ரைட். அசெட்ஸ் ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஸோ ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு அசெட்ஸ். என்னென்ன அசெட்ஸ் இருக்கு? மிஷினரி, ஸ்டாக்கு, டெட்டாஸ் 3 இருக்கு. Machinery 10,000, stock 20, debtors 10. Here it is 40. Here it is 40. Then liabilities என்னென்ன இருக்கு? ஆர் அண்ட் கோல பேங்க் லோன் அண்ட் கிரெடிட்டர்ஸ். லோன் அக்கௌண்ட் டெபிட், கிரெடிட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ரியலைசேஷன். Okay, the value being 15,000 and 10,000.
25,000. Now, purchase consideration எவ்வளோ? Purchase consideration capital account transfer பண்ணிடலாமா? Capital account transfer பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, டிஃபால்ட் அப்படி தான் இருக்கு. Capital account வச்சுக்கலாம். purchase consideration எவ்வளோப்பா? assets ஓட டோட்டல் எவ்வளோ? 10ல 2 போச்சுன்னா 8, இது 30, இது 10, அப்படின்னா 48,000. You have to subtract the liabilities 25,000 from here. 23,000 is the purchase consideration for R. இவனுக்கு வரும்போது goodwill to be omitted னு சொல்லிட்டான், worthless. sundry creditorsல mutual settlement இருக்குல்ல, R and Co owes 5,000 to W and Co, அதை நம்ம செட்டில் பண்ணிடலாம். this is settled at 2,000 சொன்னால் 3,000 ரூபாய் நமக்கு சேவிங்ஸ் ஆகுது. இதுல எவ்வளவு சேவிங்ஸ் ஆகுது? 3,000. இப்போ 15 plus 7 வந்து போட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல எவ்வளவு வரணும்? 15 plus 7. ஓகே, பேங்க் லோன் அவன் எடுத்துக்கல இல்லையா? சரி, இப்ப பையிங் கம்பெனி 7,000 வந்து கிரெடிட்டார்ஸுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறார். 41,000 இஸ் a purchase consideration. என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க? bank overdraft of R and Co is taken over by B. One of the partners settles bank overdraft. என்ன என்ட்ரி வரும்பா? bank overdraft liability sale இருக்கும், credit sale, debit sale இப்ப நம்ம பண்ணோம். இந்த அக்கவுண்ட் மெயின்ல வச்சுங்க, realization account. assets, liabilities, இந்த assets and liabilities க்கு purchase consideration purchasing company கொடுக்கணும். இந்த assets சில சமயம் வெளியில விற்பாங்க, எடுத்துட்டு போலனா, இல்ல பார்ட்னர்ஸ் எடுத்துட்டு போவாங்க, கேபிட்டல் அக்கவுண்ட். liabilities அதே மாதிரி சில சமயம் பேமெண்ட் பண்ணுவாங்க, இல்ல அப்படி சொன்னாக்க பார்ட்னர்ஸ் அவருடைய கேபிட்டல் அக்கவுண்ட்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம், அவர் எடுத்துட்டு போறான் அப்படின்ட்டு. பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷனுக்கு என்ட்ரி போடலாமா? பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் யார் கொடுக்கணும்? RW. so RW account debit to realization account, the amount being 41,000. இந்த அசெட்ல இந்த liabilitiesல இந்த பேங்க் லோன் மட்டும் எடுத்துக்கல, அதை யார் எடுத்துக்கிறார்? பார்ட்னர். அப்ப ரியலைசேஷன் டு பார்ட்னர் பேர் பண்ணும். ரியலைசேஷன் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு பார்ட்னர். எந்த பார்ட்னர் எடுத்துக்கிறாரு? B to B's capital. This value being 15,000. Clear? இப்ப ரியலைசேஷன் அக்கவுண்ட்ல என்ன லாஸா ப்ராஃபிட்டா பார்க்கணும். So you have to see whether there is a profit or loss. Realization 40,000 ரூபாய் டெபிட், இன்னொரு 15,000 ரூபாய் டெபிட், 55,000 ரூபாய். கிரெடிட் சேல்ல 66,000 ரூபாய். இப்ப கிரெடிட் சேல்ல தான் ஜாஸ்தி இருக்கு. கிரெடிட் சேல்ல ஜாஸ்தி இருந்தா ப்ராஃபிட் given to the partners in their own P&L ratio. எவ்வளவு வருது ப்ராஃபிட்? 11,000 is the profit, should be shared among A and B's capital. என்ன ரேஷியோல கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு? 1:2. 3,667, 7,333. clear? now இப்ப A உடைய கேபிட்டல் எவ்வளவு இருக்கு? A உடைய கேபிட்டல் 4,000 நெகட்டிவ். இந்த ப்ராஃபிட்னால 3,667, இது மைனஸ், இது பிளஸ். திரும்ப 333 ரூபா 10ஆமா தான் இருக்கு ரியலைசேஷன் லாஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு, இல்லையா? 337. ஆனா புது கம்பெனில அவருடைய பணம் எவ்வளவு இருக்கணும்? ஏக்கு 2,000 இருக்கணும். இப்ப கரண்ட்லி
333 நெகட்டிவ், 2333 வந்தா பாசிட்டிவ் ஆயிடும். இந்த பணத்தை யார் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்றா? பி பணத்தை கொடுத்து ஹெல்ப் பண்றார். சோ இது பர்சனல் அவங்களுக்குள்ள நடக்கிறது. ஓகே, now பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் முதல்ல செட்டில்மெண்ட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் கடைசி இந்த அமௌண்ட் செட்டில்மெண்ட் பண்றது கடைசி பார்க்கலாம். இந்த பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் எவ்வளவு கொடுக்குறாங்க? 41,000 ரூபாய் RW கொடுக்குறாங்க. அது யாருக்கு போய் சேரணும்? யாருக்கு போய் சேரணும்? ஆருக்கும் டபிள்யூக்கும் போய் சேரணும். அதுக்கான என்ட்ரி ஏஸ் கேபிட்டல் டெபிட், பிஸ் கேபிட்டல் டெபிட் டு RW's கேபிட்டலாக உங்களுக்கு வரப்போகுது. எவ்வளோ? 41,000 ரூபாய். இன்னைக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனி அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வருது பாருங்க. ஓகே, இதை முதல்ல ரீட் பண்ணலாம். RW and Co offers 41,000. இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு எவ்வளவு போய் சேரணும்? எப்படி வந்துச்சு? அப்படி எப்படி போடலீங்க? டேலி தானே பண்ணுவீங்க, லெஜர் போட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல செட்டில்மெண்ட் பண்றது டேலி தானே பண்ணுவீங்க. ஜேர்னல் என்ட்ரி போடும்போது வேற மாதிரி யோசிக்க வேண்டியதா இருக்கு சார் பண்றீங்க. இங்கே பாருங்க என்ன பண்ணீங்க நீங்க. இந்த அமௌண்ட் எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்க? ரெண்டு பேத்துக்கும் P&L ரேஷியோல போட்டீங்க. கேபிட்டல் அக்கௌண்டோட பேலன்ஸ் தானே. So you have to find out the capital account balance here. கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் சொல்லுங்க பாப்போம். வேற வழி இல்லை, தனியா ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஆகணும். A and B ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் -4,000, B க்கு வந்து +19,000. அதுக்கு பிறகு A B க்கு ரியலைசேஷன் ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு. A gets 3,667, B 7,4,3s. அதுக்கப்புறம் ஒரு லைபிலிட்டிஸ B எடுத்துக்கிறார் 15,000. எடுத்துக்கிட்டா பேலன்சிங் ஃபிகர் எவ்வளவு வருது? டோட்டல் போடுங்க. என்னப்பா? யாருக்கு அல்டிமேட் ஆன்சர் சொல்றீங்களா? ஓகே, 333. பிக்கு 41,333. இப்ப ஏக்கு வந்து பத்தாம போயிடுதுல பணம், அதுக்கு பி பணத்தை கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுவார். 41,000 ரூபாய் தான் தருவாங்க. இப்படி வந்துருச்சு நமக்கு. பிக்கு தர வேண்டியது பிஸ் கேபிட்டல் 41,333 தரணும். டு ஏஸ் கேபிட்டல் ஏ தர வேண்டியது 333, ஏபி தர வேண்டியது பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் 41,000. இப்ப ஏக்கு நெகட்டிவா இருக்குல்ல, ஆனா புது என்டிட்டி எவ்வளவு இருக்கணும்? 2,000 ரூபாய் இருக்கணும். அப்ப ஏக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? பணத்தை கொடுக்குறோம். ஏஸ் கேபிட்டல் நெகட்டிவா போயிடுது. சோ அவருக்கு நம்ம பணம் தர வேண்டியதா இருக்கு. டு ஏஸ் கேபிட்டல் யார் கொடுக்குறா? பி. பிஸ் கேபிட்டல் கொடுக்குறார். எவ்வளவு கொடுக்குறாங்க? 2,333 கொடுக்கணும். ஓகே,
இப்படி கொடுத்துட்டு என்ட்ரி போட்டீங்கன்னா யூ கேன் மேக் இட் கம்ஃபர்டபுள். இந்த என்ட்ரி பாஸ் பண்ணி இதை போட்டீங்கன்னா வேற மாதிரி மாறும். ஓகே, ஸோ இப்படி போட்டீங்கன்னா புக்கில் போட்ட ஆன்சர் நீங்க போடலாம். ஸோ 41,000 இவர் கொடுக்குறாரு. இது செட்டில் ஆயிடுச்சு. இப்ப ஏக்கு தர வேண்டியது புது ஃபார்ம்ல 2000 ரூபாய். பிஎஸ் கேபிட்டல் தர வேண்டியது 3000 ரூபாய். டிஃபரன்ஸ் வந்து லோனா தரேன்னு சொல்லி ஒத்துக்கிறார். எவ்வளவு வருது லோனா? 36,000. இது வேற வழியில் இந்த மாதிரி போட்டாகணும். என்ன காரணம்? பத்தாத பணத்தை கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துருக்காரு. அதே மாதிரி W&Co பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே அசெட்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க. ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு குட்வில் 5,000. ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் 5,000. I am closing the books. அதான் புக் வேல்யூ ரெக்கார்ட் பண்றேன். Sundry debtors 10,000. Cash 1,500. Total 21,500. Liability sideல ஒண்ணே ஒண்ணு தான் இருக்கு. Creditors to realization account. The value being 9,500. 9,500. இதுக்கு பர்ச்சேஸ் பிசினஸ் பர்ச்சேஸ் வேல்யூ என்னவா இருக்கும் போது என்னென்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க? ஓகே, ஆல் ஸ்டாக் டு பி அப்ரிஷியேட்டட் பை 50%. ஸோ இப்போ இவனுடைய ஸ்டாக்கையும் அப்ரிஷியேட் பண்றோம். 5,000 plus 2,500 7,500. Fixed asset devalued by 20%. Okay. Right. Fixed assets illa. And goodwill is to be ignored. Fixed capital of the firm is okay. B takes over is okay. C is paid off cash from W&Co. Mr. D brings in sufficient cash. Shortage இந்த பணத்தை கொண்டு வர சொல்றோம், அதிகமா இருக்கிறது கொடுத்து அனுப்புறோம். Sundry debtors எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை, கேஷ்லயும் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. இப்போ what about the total assets? Now இதுல இந்த 3000 ரூபாய் அட்ஜஸ்ட் பண்றாங்க இல்லையா? 5,000 2,000 இருக்கிற அப்படின்னா 3000 ரூபாய் வைவர் பண்றோம். கிரெடிட்டார்ஸ்ல 3000 ரூபாய் வைவர்னா இங்க டெட்டார்ஸ்ல 3000 ரூபாய் வைவர். அப்படின்னா ஹியர் ஆஃப்டர் தி டெட்டார்ஸ் பீயிங் only 7,000. கொடுக்கல் வாங்கல்பா. R கொடுக்க வேண்டியது, W வாங்க வேண்டியது. ரெண்டும் இணைஞ்சதுன்னா யார் யார் கொடுப்பா? both become same entity. அப்படி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது மியூச்சுவலா நம்ம கேன்சல் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, அப்படின்னா 2,000 தவிர மிச்சம் 3,000 ரெண்டுத்துலயுமே நம்ம வைவர் பண்றோம். So now 7,000 7,500. And cash is not taken over assumption. அப்ப ultimate value being 14,500. இது assumption பா, நானே புக்ல அப்பதான் சொல்றேன். கொஸ்டின்ல எங்கேயுமே சொல்லல cash paid and recovered சொல்லி இருக்கிறானா, only assets taken over. ஓகே, வேற எங்கேயாவது கொடுத்துருக்கானா? ஒன்னும் கொடுக்கல. then it is assumed cash not taken over அப்படிங்கிறது assumption. அப்ப liability sideல என்ன இருக்கு நமக்கு? creditors 9,500 subtract பண்ணீங்கன்னா purchase consideration being 5,000. purchase consideration என்ன entry? realization accountல credit sale போடுவீங்க அப்படின்னா purchase consideration payable by RW account debit
to realization for purchase consideration being 5,000. Cash வந்து balancing of figure வச்சுக்கிட்டு payment use பண்ணிக்கலாம். You can use it for the payment. Okay. இங்க போடவே வேண்டாம் இல்லையா, அப்படி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். You no need to post this. அப்படின்னா இங்க வந்து எவ்வளவு வரும்? 20,000 rupees. Not taken over அப்படிங்கறத அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். அந்த கேஷ் தனியா ஒரு அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணிட்டோம். Then what is the result of realization? What is the result of realization? Come on. 20,000 debit, 9,500, 5,000 ரெண்டும் கிரெடிட்ல இருக்கு. 14,500 credit, 5,500 rupees இல்லையா, ஷார்டேஜ் இருக்கு. Clear? That will be the realization loss. Realization loss யாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருந்தோம்? லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டா? டெபிட் சைடுல 70, கிரெடிட் சைடுல கம்மியா இருக்கு. அப்படின்னா the balance will come in the credit side loss. Loss will be charged to the partner's capital account. C's capital, B's capital to realization. Value being 5,500, equal partners 2,750, 2,750. RW கொண்டு வந்து கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை யார் ரெண்டு பேர் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க? சியும் டியும். ஆனா அது கேபிட்டலா மாறுது. 1,000 plus 4,000 கேபிட்டலா மாறிடுது. இந்த என்டையர் 5,000 ரூபாய் கேபிட்டலா மாத்திக்கலாம். So RW offers this 5,000 as a capital to them. யாருக்கு? C's capital debit, B's capital debit. Okay. To what? RW 5,000. அவங்க அக்கவுண்ட்ல எவ்வளவு இருக்கணும்? 1,000, 4,000 இருக்கணும். 1,000, 4,000 கேபிட்டலா மாறி போச்சு. ஓகே. இப்ப சி கேபிட்டல் எவ்வளவு இருக்கணும்? எவ்வளவு இருக்கு? எக்ஸஸா இருக்கிறது நம்ம ரீஃபண்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. அதே மாதிரி டிக்கு நம்ம கலெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் நம்ம இப்ப கால்குலேட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ யூ ஹேவ் டு கால்குலேட். நவ் இந்த மாதிரி ஜர்னல் என்ட்ரி டேட்டா போட சொன்னாங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா லெஜர் போட்டீங்கன்னா சௌரியமா இருக்கும். So that it will be user friendly. See here. இப்படி போட்டுட்டோம்னா ஈஸியா ஃபாஸ்டா போடலாம். Let's see. Realization account and RW account, capital account, cash account. Record the balance sheet items. இது R க்கு, இது W க்கு. R க்கு, W க்கு. Record the balance sheet items. Goodwill 5,000, machinery 10,000, stock in trade 20 and 5,000, 20 and 5,000, debtors 10,000 and 10,000, cash in hand I open separately. Balance value being 1,500 here. capital வரும்போது R ல யார் யார் இருக்கறா? A யும் B யும் இருக்கறாங்க. W ல
சியும் டியும் இருக்கிறாங்க. ஏ பி சி டி. இப்ப பேலன்ஸ் சிக்கு ஏக்கு மட்டும் 4000 நெகட்டிவ். அதே மாதிரி பேலன்ஸ் பிக்கு 19,000 பாசிட்டிவ், சி அண்ட் டிக்கு 10,000 and 2,000 rupees. Bank loan 15,000 for R. Creditors 10,000 and 9,500. இதுல பேங்க் லோன் யார் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லி இருக்கிறார்? B takes over the bank loan. So B's capital for loan 15,000. B accountல 15,000 for loan. Realization account, loan account. Clear? RW எவ்வளவு purchase consideration கொடுக்குறாங்க? 41 and 5,000. 41 and 5,000. So the amount payable by RW for purchase consideration B, $41,000, 5,000. I transfer here realization 41,000 and 5,000. அது யாரு கொடுக்கணும்? A, B, C, D க்கு கொடுக்கணும். 41,000 A க்கும் B க்கும், 5,000 C க்கும் D க்கும். என்ன அமௌண்ட் கொடுக்கணும்? கடைசியா பார்த்துக்கலாம். Okay. Then if I tally this, what will be the result? A உடைய கேஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் 66,000 66,000 66,000 and your profit being 11,000. 11,000 should be given to A and B. A and B. Profit 3,667 7,333. So இங்க வரும்போது realization profit A gets 3,667 7,333. W க்கு வரும்போது 20,000 rupees you face loss. எவ்வளோ? 5,500. So the loss should be given to C and D. Equal share 2,750 2,750. So loss, realization loss 2,750 2,750. Clear? Now Mr. B takes over the bank overdraft of R and contributed to Mr. A the amount of money to be brought in by Mr. A. இப்ப A க்கு எவ்வளவு பணம் இருக்கணும்? நியூ ஃபர்ம்ல 2,000 ரூபாய் இருக்கணும். நியூ ஃபர்ம்ல 2,000 ரூபாய் இருக்கணும். இந்த 2,000 ரூபாய் யார் கொடுக்குறா? RW கொடுக்குறார். இந்த 41,000ல இருந்து 2,000 ரூபாய் கொடுத்தாச்சு. யார் கொடுக்குறார்? RW. சரி. Now finish up tallying A and B first of all. அப்ப A அக்கவுண்ட் க்ளோஸ் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 6,000 6,000. இங்க வரும்போது 2,333 நெகட்டிவா இருக்கு. This 2,333 negative will be payable by B. Okay, will be payable by B to A. அப்ப B க்கு வந்து இது இங்கிட்டு வரணும். A தன்னுடைய அமௌண்ட்டை B க்கு கொடுக்கிறார். B வந்து தன்னுடைய அமௌண்ட்டை யார் கொடுக்கிறார்? A க்கு கொடுக்கிறார். 41,000ல 2,000 A க்குன்னு சொன்னால் B க்கு எவ்வளவு இருக்கணும்? நியூ ஃபார்ம்ல
3000 இருக்கணும். 41ல 5 வந்துருச்சு அப்படி சொன்னாக்க இன்னொரு பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 36,000 வந்து லோனாக வச்சுக்கலாம். This may be loan. This may be loan. Is that clear? 36,000 being loan in the new entity. So ஆக மொத்தம் A உடைய கேபிட்டல் இந்த நியூ ஃபார்ம் 2000 இருக்கணும். ஷார்டேஜ் இருக்கிறது A B கொடுத்து ஹெல்ப் பண்றாரு. ஏவா இல்ல B A கொடுத்து ஹெல்ப் பண்றாரு. ஓகே. C and D அதே மாதிரி டேலி பண்ணீங்கன்னா இந்த 5000ல C க்கு 1000 D க்கு 4000 வந்தாகணும். இங்க ஒரு 1000 இங்க ஒரு 4000 வந்தாகணும். வந்துருச்சு. கிளியர்? இப்ப C யும் D யும் டேலி பண்ணுங்க. B டேலி ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன், ரைட்? எவ்வளவு வருது? 41,333 41,333. C யும் D யும் டேலி பண்ணுங்க. C டேலி பண்ணா 10,000 10,000 6,250 cash 250. So இங்க வரும்போது C's capital 6,250. D க்கு அதே மாதிரி டேலி பண்ணீங்கன்னா 6,750 6,750 4,750 bank or cash. So இங்க வரும்போது D's capital 4,750. Now if you tally this, automatically it gets tally. குடுக்கல் வாங்கல் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. லாஸ்ட் அந்த ஜர்னல் என்ட்ரிக்கு உரிய வேல்யூ இதுல இருந்து நம்ம எடுத்து போட்டுக்கலாம். கிளியர்? Any doubts? Online students, come and text me. So what is the requirement? Prepare the opening balance sheet of the firm. Direct balance sheet மட்டும் கேக்குறாங்க. A and B carry an independent business in provisions and their positions at 31st March 23 is given. Hope now it is readable. Question number 43. Yeah? Both of them want to form a partnership firm. ரெண்டுமே sole trade business. Partnership firm plan பண்றோம். Okay. The capitals of the partnership would be 3 lakhs, which would be contributed by them. இது ஏற்கனவே பார்த்த சம் நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் சம் நினைக்கிறேன், பாருங்க. சோ ஒரு சம் நமக்கு வேலை குறையுது.
இது பார்த்தது சம்மதானா சார் அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் வரப்போகுது. இது திரும்ப நீங்க நடத்தினாலும் ஃப்ரெஷ்ஷாக நாங்கள் கவனிப்போம் சார் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. இந்த சம் தானே போட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே. அப்பாடியோ நல்ல வேலை. நீங்க எப்ப நடத்துனீங்க அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி இருந்துச்சு உங்களுடைய ரியாக்ஷன். So we'll now move on to the next illustration. இதுல பேலன்ஸ் ஷீட் மட்டும் கேட்டிருக்கிறாங்க. No issues then. So I can skip this one. The same sum. இது ஒரு இடத்துல மட்டும் வேல்யூ டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் போல இருக்கு. பரவாயில்ல. You can try it yourself. Now, next question being, partnership firm கம்பெனியாவோ அல்லது சோல் ட்ரேட் பிசினஸ் கம்பெனியாவோ மாத்துற கேஸ் அதுவும் சேம் தான். Illustration number 44. This illustration is similar to illustration number 39. 39 இதுவும் சேம் நினைக்கிறேன். இதே நம்பர் தான். ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ், டி ஃபார்மேட்ல கொடுத்திருக்கிற வெர்டிகல் ஃபார்மேட்ல கொடுத்து உங்களை ஏமாத்தி இருக்கிறான். ஏதோ புது சம் மாதிரி. மொத்தம் 39 43 சேம் சம். ஓகே, கொஞ்சம் மாத்தி எழுதுனா சார் வேற சம் சார் அப்படிங்க கூட சேம் நம்பர்ஸ் தான். Now let's go for illustration number 44. Illustration number 44. X and Y were in partnership in XY and Co. sharing profits in the proportion of 2:3:2. On 31st March 2023, they accepted an offer from P Limited to acquire. At that date, they fixed assets and stock at an agreed price of rupees 7,20,000. Acquire at the date their fixed assets and stock ரெண்டையும் சேர்த்து debtors, creditors and bank overdraft would be collected and discharged by the partnership firm. Debtors, creditors எல்லாமே இவங்க பொறுப்பெடுத்துக்கல, நீங்களே வந்து debtors கலெக்ட் பண்ணி creditors செட்டில்மெண்ட் பண்ற வேலையை நீங்களே பார்த்துக்கிட்டான். Purchase consideration 720 consisted of cash 360, debentures in P Limited at par 180 and 12,000 10% 10 rupees equity shares, அது ஒரு 1,20,000. பர்ச்சேஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட பிரேக்கப். இப்போ இது லம்சம் மெத்தட்ல மொத்தமா உங்க பிசினஸ்க்கு 7,90,000 ரூபாய் கொடுத்துறேன்ட்டான். X will be employed in P Limited, but since Y was retiring, X agreed to allow him 30,000 in compensation. இப்போ X வந்து புது கம்பெனில எம்ப்ளாயியை ஸ்டார்ட் பண்றார், Y வந்து ரிட்டையர் ஆயிடுறேன் அப்படின்ட்டாரு. அதுக்காக லீவிங் பார்ட்னர் மே லூஸ் சம் பெனிஃபிட் இல்லையா, அதுக்காக வந்து பர்சனலா யார் கொடுக்குறாரு, X Yக்கு குட்வில் மாதிரி கொடுக்குறாரு 30,000 rupees. To be adjusted through their capital accounts. அது capital accounts adjust பண்றாங்க. இவருடைய capital accountல மைனஸ் பண்ணிட்டு அவருடைய capital accounts ஆட் பண்ணிக்கணும். Y was to receive 1,800 shares in P Limited. மொத்தம் 12,000 equity shares 1,200 shares வந்து அவருக்கு கிடைக்குது. Balance and the balance due to him in cash. Balanceக்கு cash வாங்கிக்கிறார். The balance sheet given here. The sale of the assets to P Limited took place as agreed. ரெண்டு assets அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. Debtors realized 60 and creditors were settled 1,71,000. The firm can then ceased business. அதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட், பேங்க் அக்கௌண்ட், பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் மட்டும் போட்டா போதுமானது. அண்ட் ஜர்னல் என்ட்ரி. ஜர்னல் என்ட்ரி கடைசியாக போட்டுக்கலாம். லெட்ஜர்ஸ் ஃபாஸ்டா போட்டு முடிச்சிடலாம். ஓகே, so what are the ledgers we supposed to open? Realization account, பேங்க் அக்கௌண்ட், கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், அந்த பர்ச்சேஸ் கம்பெனி என்ன கொடுக்குறானோ அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், P Limited போட்டுக்கலாம்.
போட சொல்லல, போட்டுக்கலாம். கேபிட்டல் அக்கவுண்ட், கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் and bank account. Finish up posting the balance sheet items, fixed assets, stock, debtors. 4,80,000, stock 45,000, debtors 75,000. Y's capital account to balance 60,000. X, Y, X, Y. X capital அவருக்கு நெகட்டிவ்ல இல்ல, பாசிட்டிவா இருக்கு, 1,20,000. லோன் ஃப்ரம் X, அது இவர் அக்கௌண்ட்ல சேர்த்துக்கலாம். கேபிட்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன், 2,10,000. அல்லது லோன் தனியா போட்டு அதுக்கு டிபெஞ்சர் கொடுக்குற மாதிரி வச்சுக்கலாம். பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் பை பேலன்ஸ் 1,50,000. creditors 1,80,000. P limited fixed asset stock மட்டும் எடுத்துட்டு 7,20,000 ரூபாய் தரேன்னு சொல்லிட்டார். So இங்கே to P limited, அதாவது realization, purchase consideration, PC, purchase consideration 7,20,000. PC இது எப்படி தராங்க அப்படி சொன்னாக்க 3,60,000 வந்து டிபென்ச்சர், and 180 cash 360, டிபென்ச்சர் வந்து 180. so cash, டிபென்ச்சர் வந்து 180. equity share capital 12,000 into 10, 1,20,000. 7 எவ்வளவு வருது? 360, 180, 120, 6 lakhs. okay, 720க்கு 660 வருதா? மேபி securities premium இருக்கலாம். we don't have any other options. securities premium assume பண்ணிக்கலாம். so securities premium, okay, எவ்வளவு வருது பேலன்சிங் ஃபிகர்? 60. அப்ப 10 ரூபாய் ஷேரை 15 ரூபாய் கணக்குக்கு எடுத்துக்கிறதா அர்த்தம். 5 ரூபாய் செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம். கிளியர்? 720 is tally. இதுக்கான டபுள் என்ட்ரி கேஷ் இங்க கொண்டு போயிடுறேன். டு பி லிமிடெட் 3,60,000. ரைட். இங்க ஒரு 30,000 ரூபாய் அவங்களுக்குள்ள மியூச்சுவல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஒய்க்கு கொடுக்குறாங்க. யார் கொடுக்குறா? எக்ஸ். ரூட்டட் த்ரூ ஹிஸ் கேபிட்டல். குட்வில்லுக்காக. ஆஸ் ஒய் பீங் த ரிட்டையரிங் பார்ட்னர், லைக் எனக்கு ஒரு காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும்னு எக்ஸ் கொடுக்குறார். கெய்னருக்கு டெபிட் பண்றோம், லூசருக்கு கிரெடிட் பண்றோம். ஸோ எக்ஸ் கேபிட்டல், ஒய் கேபிட்டல். அண்ட் டெட்டாஸ் வந்து 60,000 ரூபாய் விற்கிறாங்க. கேஷ் ஃபார் டெட்டாஸ் ஐ கெட் 60,000 rupees. இது க்ளோஸ்ட். இங்கே வந்துடணும். ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் ஃபார் டெட்டாஸ் வி கெட் 60.
Creditors 171 close பண்றோம். The other side cash for creditors 1,71,000. So இங்க வரும்போது realization account for what? Creditors கான payment 1,71,000. யார் ரிட்டையர் ஆவரா? Y was to receive 1800 share, ஒரு share 15 rupees, 10 plus 5. So equity share capital as well as securities premium 1800 into 15 27,000 இங்க வந்துடணும் Y க்கு. So ரெண்டு சேர்த்து 1,80,000 27,000 இங்க வந்துருச்சுன்னா பேலன்ஸ் வந்து 1,53,000 யாருக்கு போயிடும்? X க்கு. டிபென்ச்சர் யாருக்கு போகணும்? X தான் லோன் கொடுத்துருக்கிறார், அந்த லோனுக்கு பதிலாக இந்த டிபென்ச்சர் அவர் எடுத்துப்பார், வேற வழி இல்லை. எவ்வளோ? 180. டபுள் என்ட்ரி முடிஞ்சு போச்சு. 180. ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டேலி பண்ணுங்க. இஃப் யூ கெட் எனி ப்ராஃபிட் or loss, that should also be transferred to the partner's capital account. Are you getting profit or loss? Profit. $9,60,000. So 9,60,000, 9,60,000. புக்ல பி லிமிட்டட் தனியா போடாம இங்கே எல்லாத்தையும் இன்கார்பரேட் பண்ணிட்டாங்க, அப்படி கூட போடலாம். இங்க வரும்போது கேபிட்டல் XY க்கு பிரிச்சு கொடுக்கிறேன். 1,89,000 ரெண்டு பேருக்கு பிரிச்சு கொடுக்கும்போது 3:2 ரேஷியோல பிரிச்சு கொடுக்கணும். 1,13,400, 75,600. So realization profit எனக்கு இடம் இல்லை, நான் இங்க போட்டுக்கிறேன். 1,13,400, 75,600. பேங்க் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணுங்க. இனிமேல் ஏதாவது பேலன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை யார் கொடுத்துடலாம்? ஒய்க்கு கொடுக்க வேண்டியது கொடுத்து முடிச்சாச்சு. ஐ திங்க் டேலி பண்ணீங்கன்னா டிஃபரன்ஸ் இருக்கா? இருக்கு. அப்ப செட்டில்மெண்ட் பண்ணலாம். ஒய்க்கு டேலி பண்ண எவ்வளவு வருது? I think you get the balance in the debit side, bank. எவ்வளோ? 1,05,600. 1,05,600. அப்ப பேலன்ஸ் ஃபிகர் பீங் 18,600 வந்து பேங்கா பேமெண்ட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்றோம் ஒர்க். வைஸ் கேபிட்டல் 18,600. X டேலி பண்ணீங்கன்னா 4,43,400, 4,43,400, and bank here being 1,80,400 நினைக்கிறேன், right? 80,400. So X க்கு 80,400. X capital. $80,400. And tally the bank account 4,20,000 tally ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன். அவ்வளவுதான். 4,20,000, 4,20,000. Now you have to pass a journal entry here. அசெட்டுக்கு ஒரு ஜெர்னல் என்ட்ரி, நான் சும்மா கைட் மட்டும் பண்றேன். லைபிலிட்டிஸ்க்கு ஒரு ஜெர்னல் என்ட்ரி, பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் ஆஃபர் பண்றாங்களே அதுக்கான என்ட்ரி, அண்ட் கிரெடிட்டார் செட்டில்மெண்ட் பண்றதுக்கு, டெட்டார்ஸ் ரியலைஸ் பண்றதுக்கு 4th என்ட்ரி அண்ட் 5th என்ட்ரி, ரியலைசேஷன்ல ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அதுக்கானது 6th என்ட்ரி. இது இங்க போனதுனால இதுக்கு என்ட்ரி பாஸ் பண்ண வேண்டாம், இதுக்கு மட்டும் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுங்க. 7th என்ட்ரி. ஓகே, இந்த அமௌண்ட் யார் யாருக்கு எப்படி போகுதோ அதுக்கான என்ட்ரி. ஓகே, ஃபைனல் செட்டில்மெண்ட்டுக்கான என்ட்ரி, ஃபைனல் செட்டில்மெண்ட்டுக்கான என்ட்ரி. இது யார் யாருக்கு எப்படி போகுது? எக்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல், செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம், டிபென்ச்சர், பேங்க், யார் யாருக்கு எப்படி போகுதோ அது மாதிரி என்ட்ரி போடுது. முடிஞ்சு போச்சு. இஸ் தட் கிளியர்? So finish off copying this. If you have any doubt, you can ask me.
45th is the last illustration. Then we have to go for LLP. LLP க்கு அப்புறம் solved case ஒரு illustration இருக்கு. அப்படின்னா வேலிடா பார்த்தா 2 illustrations in this topic. ஒரு illustration LLP க்கு நம்ம பார்க்கணும். இதுல சால்வ்டு கேஸ் வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் கேஸ் வருது. Let's move on to the 45th illustration. You are required to close the books of the firm by passing necessary journal entries. Journal entries கேட்டிருக்கிறாங்க. Okay. Let's see. புக்கை க்ளோஸ் மட்டும் பண்ணா போதுமானது. ஓகே. சுஜந்த்ரா, அஸ்மிதா and Kasturi, SAK. We're running partnership business, sharing profits and losses in the ratio of 2:1. And their balance sheet stood as follows. Fixed capital current account எல்லாமே இருக்கு. 1/4/23 they agreed to form new company TT Private Limited with A and K each taking up 460 equity shares of rupees 10 each. Okay. Which shall take over the firm as going concern including goodwill but excluding cash and bank balance. Goodwill எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க, கேஷ் அண்ட் பேங்க் மட்டும் எடுத்துக்கல. புது என்டிட்டில எஸ் ஓனர் கிடையாது. Following are also agreed upon. Goodwill will be valued 3 years purchase of the super profit. Actual profit for the purpose of goodwill valuation being 460. Okay, actual profit estimated 460,000 and normal rate of return will be 18% on fixed capital. Okay, அப்படின்னா minus normal profit should be subtracted, which is nothing but capital employed into normal rate of return. இதை fixed capital base பண்ணி எடுக்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. 1380,000 will be the fixed capital assumed to be the capital employed. 13,80,000 13,18,000 அதுக்கு 18% போட்டா எவ்வளவு வருது? அதான் நார்மல் ப்ராஃபிட். எவ்வளவு? 2,48,400. Then your super profit being 2,11,600. 3 years purchase. Okay, number of years. So goodwill will be, multiply these two, 6,34,800. இந்த மூணுத்துக்கும் இது ஒண்ணுதான். All the assets and liabilities will be taken at book value. எல்லாமே book value எடுத்துக்கிறாங்க. AKR to acquire interest in the new company at a ratio of 3:2. புது கம்பெனில 3:2ல ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. Right. A and K. The purchase consideration will be payable partly in shares of 10 each, partly in cash. Payment in cash is being met to meet the requirement to discharge yes who have agreed to retire. Yes வெளியே போயிறார், அவர் தர வேண்டியதுக்கு கேஷ் கொடுத்து அனுப்பிடுறோம். And we have the realization expenses are also 1,17,300. Okay. Now goodwill என்ன பண்ணியாகணும்? Rise to the old partners in the old ratio. I think we don't have any profit or loss here. Account close பண்ணலாமா?
Now find out the purchase consideration. Purchase consideration. எவ்வளோ 2185 cash மட்டும் எடுக்கல 287.5 எவ்வளவு வருது 1897500 னு வச்சுக்கலாமா and goodwill இது all assets except goodwill. So goodwill எவ்வளோ 6,34,800 கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் 6,34,800. Total assets being 25,32,300 and two liabilities are there, loan and creditors. அதுவும் book value இல்ல 575 5,75,000. Then what about the purchase consideration? 19,57,300. Right. Now, இப்ப realization expenses 1,17,300. Purchase consideration will be partly paid in shares or rupees 10 each, partly in cash. எவ்வளோ shares எவ்வளோ cash அப்படின்னா payment in cash being to meet the requirement to discharge yes உடைய requirement meet out பண்றதுக்கு மட்டும்தான் cash கொடுக்குறோம். அப்ப நம்ம கிட்ட cash balance எவ்வளவு இருக்கு? We already have 287.5. அதுல நமக்கு realization expenses 117.3 செலவு பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. இப்ப balance cash available எவ்வளவு இருக்கு? 1,70,200. 70,200. Clear? And goodwill share பண்ணி கொடுக்கணுமா இல்லையா? 6,34,800 goodwill ரைஸ் பண்ணும்போது என்ன என்ட்ரி வரும்? Goodwill account debit to S capital, to A capital, to K capital. $6,34,800. SAK. என்ன ரேஷியோ 2:1 ரேஷியோ ரைஸ் பண்ணுங்க. 2,53,920, 2,53,920, 1,26,960, 26,960. ரியலைசேஷன்ல எந்த ப்ராஃபிட்டும் லாஸும் கிடையாது, ஒன்லி குட்வில் மட்டும்தான், எல்லாமே புக் வேல்யூல எடுத்திருக்கிறோம். அப்ப ரிட்டைனிங் பார்ட்னர் எஸ்க்கு என்ன கொடுக்கணும்? 690 கொடுக்கணும். அண்ட் கரண்ட் அக்கௌண்ட்ல இருக்கிறதையும் கொடுக்கணும். பிளஸ் குட்வில் ஷேர் 126.90 கொடுக்கணும். நம்ம கிட்ட அவைலபிள் கேஷ் எவ்வளவு இருக்கு? 170.2. அப்ப என்ன ஷார்டேஜ் இருக்கு நம்மள்ட்ட? கேஷ் ஷார்டேஜ் கேஷ் டு பே எஸ் எவ்வளவுங்க? இதோட டோட்டல் எவ்வளவு வருது? ஓகே ஓகே. எஸ் குட்வில் எவ்வளவு? சாரி, எஸ் ஓட குட்வில் 253.92.
253.92 இல்லையா? ஸோ இது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், இது கரண்ட் அக்கௌண்ட், இது குட்வில், இது கேஷ் அவைலபிள். கேஷ் அவைலபிள். இதோட டோட்டல் எவ்வளவு வருது? 1081.92. 1092 வா? ஏதாவது நம்பர் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கா? கெஸ் பண்ணணும்னு சில இடத்துல தப்பு பண்ணிடுவோம். அதனால என்ன பண்ணலாம், லெஜரை போட்டு முடிச்சிடலாம். ரைட். If you prepare ledger, you will reduce the errors. And realization account. Realization accountல எல்லா அசெட்டும் போட்டுருவோம், கேஷ் தவிர. Fixed asset 920, investments 115, stock 230, debtors 632.5, and capital account, cash and bank account. Balance 287.5. இதெல்லாம் போட்டாச்சு. Fixed capital 690, 460, 230. Current account SAK. SAK. பேங்க்ல போட்டனா? Oh my god. So capital SAK 690, 460, 230. கரண்ட் அக்கௌண்ட் அதுல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். S138, K92, K92. Unsecured loan 230, current liabilities 345. Purchase, இப்ப goodwill வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது 253.92, 253.92, 126.96. goodwill ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. Then realization expenses 1,17,300, bank 1,17,300. இங்க realization account for expenses 1,17.3, 1,17.3 realization. பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் எவ்வளவு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க? புக் வேல்யூல இல்லையா? there will not be any variations. ரைட். அப்படியே இதை ஆட் பண்ணி இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க, அதான் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன். புக் வேல்யூல அசெட்ஸ் மைனஸ் லைபிலிட்டிஸ். எவ்வளவு வருது?
பேங்க் இருக்கக்கூடாது, பேங்க் எடுக்கக்கூடாது, அது செட்டில்மெண்ட்டில் பண்றோம். ஓகே, என்ன வருது? 13 lakhs 22.5 and assets minus liabilitiesல goodwill நம்ம சேர்க்கணும். goodwillோட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு? 6,34,800. அப்ப total purchase consideration being 19,57,300. 1957.300 is the purchase consideration. Now tally the realization account to find out the profit and loss on realization account. Goodwill நான் இதுல போட்டுக்கிறேன். Goodwill, yeah, I'll include the goodwill here. ரெண்டு அசம்ஷன்ல இருக்கு, புக்ல இருக்கிற அசம்ஷன்ஸ் போய்க்கிறேன். குட்வில் எவ்வளோ? 634.8. ரெண்டு அசம்ஷன் இருக்கு. குட்வில் இங்கேயும் போடாமல் போறது, குட்வில் இங்கிட்டு போட்டு இங்கிட்டு போறது ஒண்ணு. ரெண்டு அசம்ஷன்ஸ்ல இருக்கு. நம்ம என்ன பண்றோம்? குட்வில் இங்கிட்டு போட்டுட்டு பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் இன்ஃப்ளேட் பண்றோம். நீங்க பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் இது மட்டும் போட்டுருந்தீங்கன்னா குட்வில் போடக்கூடாது. அப்படிதான் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஆனா புக்ல குட்வில் போட்டு பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் குட்வில்ல இன்ஃப்ளேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஐ கோ வித் தட் சேம் புக் மாடல். கிளியர்? ரெண்டு மாடலும். அதாவது குட்வில் கண்டுபிடிச்சிட்டு குட்விலுக்கு என்ட்ரி போட்ட பிறகு நியூ பேலன்ஸ் ஷீட் வரும்ல, அந்த பேலன்ஸ் ஷீட் வந்த பிறகு ப்ரொசீட் பண்ணாதாக அவங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. நான் என்ன பண்றேன்? போடும் போதே ஃபைனலா குட்வில் அட்ஜஸ்ட் பண்ற மாதிரி போட்டிருக்கிறேன். போத் தி மெத்தட்ஸ் ஆர் கரெக்ட். Now find out whether there is any profit or loss on realization. I think you will have a loss 1,17,300. The realization expenses loss ஆ வந்துரும். ஏன்னா எல்லாமே புக் வேல்யூ. அப்ப லாஸ் எதுல வந்திருக்கும்? realization expenses. நீங்க நான் ஏற்கனவே குட்வில் போடாம விட்டேன். அப்படி போடாம விட்டிருந்தால் இந்த வேல்யூ மட்டும் இங்க போட்டிருப்பீங்க. that way also will work. புக்ல வந்து குட்வில் போட்டிருக்காங்க. அதாவது என்ட்ரி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, பேலன்ஸ் ஷீட்ல குட்வில் கண்டுபிடிச்சு 6,34,000 போட்டு இவங்க அக்கௌண்ட்ல ஆட் பண்ணிட்டு இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருந்து போட்ட மாதிரி போடுறாங்க. all the assets will go to the debit side of realization account. அப்ப என்ட்ரி இப்படி இருக்கும். அதுதான் அந்த மாடல். அந்த மாடல்ல போடலாம். குட்வில்ல ஒமிட் பண்ணிட்டு சம ஒர்க் அவுட் பண்ணி போடுற அந்த மாடலும் போடலாம். no issues. Now this 117 becomes loss, should be shared among the partners SAK, and their P&L ratio being 2:1, 46,920, 46,920, 23,460. டேட்டா என்ட்ரி போடும்போது இதுல ஒரு பிரச்சனை வந்து நம்ம இந்த ரியலைசேஷன் லாஸ் ப்ராஃபிட்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுல மிஸ் பண்ணிடுவோம். அதனால கொஞ்சம் டைம் பார்க்காம என்ன பண்ணலாம், டக்குன்னு ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லாமே பக்காவாயிடும். அதுல இருந்து நீங்க ஜேர்னல் எடுத்து போட்டீங்கன்னா ஈஸியர் ஆயிடும். தட்ஸ் a logic here you have to follow. Clear? Now this will be now transferable to SAK, realization loss 49.692, 46.92, 46.92, 23.46. Clear? Now find out the case balance first. Yes sir, yes தானே வெளியே போறார். எஸ் ஓட அக்கௌண்ட் டேலி பண்ணி சொல்லுங்க. $1035 வருதா டோட்டல்?
1081.92 1081.92 ஆனா அவர் கொடுக்க வேண்டியது கேஷ் எவ்வளோ 1035 so இங்க வரும்போது S capital 1035 இப்ப எவ்வளவு ஷார்டேஜ் இருக்கு பேங்க்ல bank balance come on tally this 864.8 இத நியூ கம்பெனி TT கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிறேன் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் வந்து TT கிட்ட இருந்து 1957 வாங்கணும் இல்ல அவர்கிட்ட இருந்து நான் பார்ட்லி கேஷ் அந்த கேஷ் எவ்வளவுனா இவங்களுக்கு கொடுக்குற அளவுக்கு இருந்தா போதும் அது போக பேலன்ஸ் இருக்கிறது ஈக்விட்டி ஷேர் எவ்வளவு வருதுங்க பேலன்ஸ் எவ்வளவு 1090 1092.5 இப்ப A and K யும் டேலி பண்ணீங்கன்னா வாட் இஸ் தி பேலன்ஸ் அது வந்து TT ஓட ஷேரா வந்துரும் A உடைய டேலி பண்ணீங்கன்னா 655.5 and K வை டேலி பண்ணீங்கன்னா 437 என்னப்பா 667 வேற ஏதாவது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கானா now ரெண்டு அசம்ப்ஷன் இருக்கு ரெண்டு அசம்ப்ஷன் ஒன்னு பேலன்சிங் ஃபிகர் ஷேரா வாங்கிடலாம் அப்படின்ட்டு இன்னொரு அசம்ப்ஷன் வந்து என்னன்னா Ashmita and Kasturi ought to acquire interest in the new company at the rate of 3:2 புது கம்பெனில அவங்களோட ஷேர் எவ்வளவு இருக்கணும் 3:2ல இருக்கணும் அப்ப இந்த 1092.5 இருக்குல்ல 3:2 ரேஷியோ பிரிங்க that will be the TT share 655.5 436 ஆனா மேட்ச் ஆகலையே யாருக்கு ஷார்டேஜ் இருக்கோ அவருக்கு யார்கிட்ட அதிகமா இருக்கோ அவர்கிட்ட வாங்கி கொடுக்கும் இப்ப டேலி பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் தி பேலன்ஸ் இஃப் எனி இது ஒன் ஆஃப் தி அசம்ப்ஷன்ஸ் ஒன்னும் சொல்லவே இல்லை அந்த क्वेश्चनல அதனால நானும் யோசிச்சிட்டு இருக்கேன் ஏன் சொல்ல இங்க பாருங்க அஷ்மிதா கஸ்தூரி ஈச் டேக்கிங் 460 ஈக்விட்டி ஷேர்னு கொடுத்திருக்கான் மிச்சர்ல ஈக்விட்டி ஷேர்னு சொல்றான் சோ எனக்கும் வந்து டீச் பண்ணும்போது நான் யோசிக்கிறேன்ல இங்க ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்றான் அங்க ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்றான் இந்த டேர்ம் தப்பு இதை கொடுக்காம இருந்ததால் நம்ம டக்குன்னு போட்டுருந்துருக்கலாம் சரிதானே அதே மாதிரி 3:2 ரேஷியோல எடுத்துக்கணும்னு இங்க கொடுத்துருக்கான் then I get confused அந்த ஃபார்மேட் ஃபாலோ பண்றதா இந்த ஃபார்மேட் ஃபாலோ பண்றதா புக்ல வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன் 3:2 ஃபாலோ பண்றதால அதை போட்டேன் 3:2 ரேஷியோல அவங்களுடைய ஷேர் பிரிச்சுக்கிறாங்க அதாவது புது கம்பெனில 3:2 ரேஷியோல இருக்கணும் அது மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துறோம் யாருக்காவது கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அதை அதிகமா இருக்கிறது வாங்கிக்கலாம் இப்ப டேலி பண்ணீங்கன்னா என்ன நடக்குது I think A கிட்ட கம்மியா இருக்கா கம்மியா இருக்குன்னா அவருக்கு இல்ல அதிகமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏக்கு அதிகமா இருக்குன்னா அவருக்கு நான் டெபிட் பண்ணி ரிமூவ் பண்றேன் 11.5 அந்த 11.5 யாருக்கு போயிடணும் K-க்கு போயிடணும் 11.5 under K A's capital under A K's capital. Is that clear? Hope you'll be now able to understand the complete thing. Journal entry ஒண்ணுமே கிடையாது ஈஸி தான் journal entry ஒண்ணுமே கிடையாது ஈஸி தான் so with that this topic is completely over and we now go for the LLP உடைய ஃபார்மேட் மட்டும் கைட் பண்றேன் மேக்ஸிமம் ஃபார்மேட் மட்டும் தான் எக்ஸாம்ல கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்கு வந்தால் ரேரா வரும் ஃபார்மேட் மட்டும் தெரிஞ்சுங்க லிமிடெட் லைபிலிட்டி பார்ட்னர்ஷிப் உடையது இந்த ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ் உடைய ஃபார்மேட்டே டோட்டலா டிஃபரெண்டா இருக்கும் அது
கம்பெனி ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ் உடைய ஃபார்மேட்ல இருக்கும். ஸோ அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா டாபிக் ஓவர் ஆயிடும். தென் வி ஹேவ் ஒன்லி ஒன் மோர் இல்லஸ்ட்ரேஷன். ஓகே, ஸோ இந்த புக்ல வந்து அந்த வேகா கொடுத்ததுனால இந்த 460 ஈக்விட்டி ஷேர் ஈச்னு சொல்லியிருந்தான். அதே சமயத்தில் ரியலைசேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கப்ப லெஜர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரியலைசேஷன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கரெக்டாக கிடைச்சிரும். நான் குட்வில் போடாமல் சால்வ் பண்ணியிருக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் புக்கில் குட்வில் போட்டிருக்கிறான். குட்வில் போடலன்னா தப்பு இல்லை. ஸோ குட்வில் போடாமல் இருந்திருந்தால் இந்த சைட்லையும் குறைவா இருக்கும், இந்த சைட்லையும் இந்த நம்பர் குறைவா இருக்கும். ஸோ அல்டிமேட்டா யூ கெட் த சேம் வேல்யூ தான், ஒன்றும் பெரிய நஷ்டம்ல வராது. ஸோ ரெண்டு அசம்ஷன் இருக்கு. சம்ம முடிக்கும் போது குட்வில் ஹேண்டில் பண்றது, இன்னொன்று குட்வில் பேலன்ஸ் ஷீட்ல போட்டுட்டு அந்த நியூ பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருந்து அக்கௌண்ட் ப்ரொசீட் பண்ற மாதிரி ஒரு அப்ரோச். இவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, குட்வில் முதல் அசெட் சைட்ல போட்டுட்டு பார்ட்னர்ஸுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு அந்த பேலன்ஸ் ஷீட் வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ண மாதிரி போட்டிருக்கிறாங்க. பல அசம்ஷன்ஸ் இருக்கனால தான் இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் வருது. ஓகே, ஐ ரெக்வெஸ்ட் யூ டு கம்ப்ளீட் மை ப்ரீவியஸ் பேட்ச் வீடியோஸ், கான்செப்ட் வீடியோஸ் பாருங்க, அதில் எல்லா ஆங்கிளையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். ஓகே, இப்படியும் பண்ணலாம் அப்படியும் பண்ணலாம். அதனால தான் நான் சொல்றேன், இங்க வந்து 460 460 சொல்லியிருந்தான், பட் பின்னாடி 3:2 ரேஷியோன்னு சொல்லியிருக்கலாம். சில சமயம் ஃபைனல் கிளைம் ரேஷியோ யார் யாருக்கு என்ன பெண்டிங் இருக்கோ அதை ஈக்குவல் ஷேரா கொடுத்துரு அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் தி அப்ரோச்சஸ். இதுக்கு முன்னாடி அப்படிதான் பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன், இந்த சம் அப்படிதான் பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஃபைனலா என்ன தர வேண்டியது இருக்கோ அதை அப்படியே கொடுத்துருங்க. புது கம்பெனில சிக்கும் டிக்கும் என்ன பேலன்ஸ் இருக்கோ அதை அப்படியே கேபிட்டலா மாத்திருங்க. இதையும் சொல்லலாம் இல்லையா, புது கம்பெனில ரெண்டு பேருக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும். அப்ப ஈக்குவலா இருக்கணும்னு சொன்னால் அதிகமா இருக்கிறவன்ட்ட இருந்து வாங்கி குறைவா இருக்கிறவன்ட்ட கொடுத்துட்டோம். தட்ஸ் a லாஜிக். ஸோ இது வந்து ஃபைனல் கிளைம் ஃபார்மேட். இப்ப பார்த்தது வந்து 3:2 ரேஷியோல இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதனால டிஃபரன்ஸ் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்றோம். Clear? So with that, all the illustrations over for amalgamation chapter. Now we will move on to the accounting of limited liability partnership, LLP. Now LLP வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட liabilities limited, பார்ட்னர்ஷிப்ல liabilities limitedா இருக்கும். கம்பெனி மாதிரியே இவங்க வந்து ரெஜிஸ்ட்ரார் கிட்ட ரெஜிஸ்டர் பண்ணி எல்லாமே டீடைல்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணி இருக்கணும். தட்ஸ் ஒன் அட்வான்டேஜ் we have. liabilities limited. ஓகே, ஆனா இவங்களுடைய பேலன்ஸ் ஷீட் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி மாடல்ல இருக்கும். I'll show you here. பேலன்ஸ் ஷீட் இப்படி இருக்கணும். liability சைட்ல பார்க்கலாம். liability சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டல், கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அண்ட் liabilities இருக்கும். பார்ட்னர்ஸ் ஃபண்ட், liabilities, அவ்வளவுதான். பார்ட்னர்ஸ் ஃபண்ட்ல கேபிட்டல் இன்ட்ரோடியூஸ்ட், ரிசோர்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ். liabilitiesல செக்யூர்ட் லோன், அன்செக்யூர்ட் லோன், ஷார்ட் டர்ம் borrowings, creditors, amounts of other liabilities. அது இல்லாம ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆல்சோ. liabilitiesல ஒன்னு, ப்ரொவிஷன்ஸ் ஒன்னு. ப்ரொவிஷன்ல ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸேஷன், கண்டிஞ்சன்சிஸ், இன்சூரன்ஸ், அதர்ஸ். இதான் ஆர்டர். உங்களுடைய liability சைடுல எப்படி இருக்குன்னா பார்ட்னர்ஸ் ஃபண்ட். பார்ட்னர்ஸ் ஃபண்ட்ல கான்ட்ரிபியூட்டட் கேபிட்டல் அண்ட் அக்யூமுலேட்டட் ரிசோர்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ். நம்ம பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம்ல கேபிட்டல் சேர்த்துருவீங்க, ப்ராஃபிட்லாம் ஓனருடைய ஃபண்ட்ல சேர்த்துருவீங்க, தனியா வச்சிருக்கிறது ஆர்டர். liabilities நார்மலா இருக்கிறது, அதுக்கப்புறம் ப்ரொவிஷன்ஸ். அசெட் சைடுல என்ன வரும்? 2 வருஷத்துக்கு போடணும். லேட்டஸ்ட் இயர் இமீடியட்டா இருக்கணும். ப்ரீவியஸ் 2 years ஃபிகர்ஸை பக்கத்துல இருக்கணும் கம்பேரிஷனுக்காக. ஏன்னா லிமிடெட் லைபிலிட்டி பார்ட்னர்ஷிப்பா. ஓகே, பார்ட்னர்ஸ் லைபிலிட்டிஸ் லிமிடெட் டு த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேட். அதனால ஏமாத்தி விட்டு கண்ணாப்படான்னு ஏமாத்திட்டு எல்எல்பியில் பணமே கிடையாது, நீ இருந்தா எடுத்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு கோர்ட்ல கேஸ் போட்டு எஸ்கேப் ஆயிடக்கூடாது. அதனால வந்து இது ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் கண்ட்ரோல் இருக்கு rather than firm. பார்ட்னர்ஷிப் firm இருந்தால் லீகலாவே ஆக்ஷன்ஸ் may be taken on you to recover the fund, but here such an option is not there. அதனால கம்பெனி மாதிரியே இருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்றோம். ரெக்கார்ட்ஸ் பக்காவா மெயின்டைன் பண்ணணும். You have to intimate this to the registrar now and then. Okay. Assetsல fixed assets, அதுல gross depreciation, accumulated depreciation less பண்ணிட்டு net assets போடணும். Investments, loans and advances, inventories, debtors, cash, other assets இந்த ஆர்டர்ல இருக்கணும். பர்மனன்ட் பேசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. பர்மனன்ட் பேசிஸ்னா லாஸ்ட்ல வந்து என்ன இருக்குன்னா
இமீடியட்டா யூஸ் பண்ற அமௌண்ட் இருக்கும் கேஷ். ஏதாவது பணம் தரணும்னா இதை யூஸ் பண்ணுவீங்க. அது தீர்ந்து போச்சுன்னா நம்ம வசூல் பண்ண வேண்டிய ஆளுங்கள்ட்ட கொஞ்சம் சீக்கிரம் கொடுப்பான்னு கேட்டு வாங்கி, அல்லது டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறேன் சீக்கிரம் கொடுன்னு சொல்லி வாங்கி செட்டில்மெண்ட் பண்ணலாம். இன்னும் எமர்ஜென்சியா கையில் இருக்கிற இன்வென்ட்ரிஸ் ஒரு ஆஃபர் பிரைஸ்ல போட்டு வித்து என்கேஷ் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் லேட் ஆகுது. லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ், யாராவது லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் கொடுத்துருந்தா கொடுங்கன்னு கேட்கலாம். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை விற்கலாம். வேற வழி இல்லைன்னா இந்த அசெட்ஸை விற்கலாம். இதுதான் ஆர்டர். ஈஸியா என்கேஷபிள் ஆர் கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் த பேமெண்ட் அப்படிங்கிறது லாஸ்டா இருக்கும். மேல போக போக கேஷா மாறாத ஐட்டங்களா இருக்கும். That's the order we have to follow. That's the order we have to follow. Now, in case of income statement vertical formatல நம்ம போடுவோம். vertical formatல போடும்போது என்ன பண்ணுவீங்க? ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட்ல கிரெடிட் சைடுல சேல்ஸ் இருக்கும், P&L அக்கவுண்ட்ல other than sales income இருக்கும். இதெல்லாம் இன்கம்னு போட்டுருவீங்க. சேல்ஸ் சம்பந்த ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட்ல கிரெடிட் சைடுல வரத ஃபர்ஸ்ட் இன்கம்னு போடுறேன், இன்கம் ஃப்ரம் ஆபரேஷன்ஸ். P&L அக்கவுண்ட் கிரெடிட் சைடுல வரத அதர் இன்கம்னு போடுறேன். இந்த சேல்ஸ் கிரெடிட் சைடுல வரப்போது இருக்குல்லையே ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட், அதை பிரேக்கப் கொடுக்குறீங்க. எப்படி பிரேக்கப் கொடுக்குறீங்கன்னா கிராஸ் டர்ன்ஓவர் லெஸ் எக்ஸைஸ் டியூட்டி அண்ட் நெட் டர்ன்ஓவர் அப்படின்னு டீடைல்ஸ் கொடுக்கணும். இது ஒண்ணு. முடிஞ்சால் டொமஸ்டிக் டர்ன்ஓவர் எவ்வளோ, எக்ஸ்போர்ட் டர்ன்ஓவர் எவ்வளோ அப்படிங்கறத பிரேக்கப் கொடுங்க. அந்த டர்ன்ஓவர் நீங்க மேனுஃபேக்சரரா இருந்தா மேனுஃபேக்சர் பண்ண குட்ஸ் வித்ததுனால என்ன, குட்ஸை வாங்கி வித்ததுனால என்ன ப்ராஃபிட், அல்லது ரெண்டரிங் ஆஃப் சர்வீஸ்னால என்ன சேல் ரெவென்யூ, இந்த மூணுத்தையும் தனித்தனியாக காமிக்க சொல்றோம். ஸோ டீட்டெயிலாக எல்லாமே சேர்ந்து வராது. பட் ஃபார்மேட் மைண்ட்ல வச்சுங்க. கிராஸ் சேல்ஸ் மைனஸ் எக்ஸைஸ் டியூட்டி நெட். அது இல்லாமல் அதை இன்னும் பிரேக்கப் கொடுக்கணும். டொமஸ்டிக், எக்ஸ்போர்ட், மேனுஃபேக்சர் குட்ஸ், பர்ச்சேஸ் அண்ட் சோல்டு ட்ரேடட் குட்ஸ், ரெண்டரிங் ஆஃப் சர்வீஸ், இதனால வந்த ரெவென்யூ தனித்தனியாக கொடுக்கணும். Other than that, மிச்ச எல்லா விஷயங்களும் இங்க வந்துடணும். அதர் இன்கம், இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் இன் ஸ்டாக்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஃபார் ரா மெட்டீரியல்ஸ், ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் அண்ட் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் 10 லட்சம் ரூபாய், க்ளோசிங் ஸ்டாக் 12 லட்சம் ரூபாய். என்ன அர்த்தம்? இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா குறையுமா? ஓப்பனிங் ஸ்டாக் டெபிட் சைடுல இருக்கும், க்ளோசிங் ஸ்டாக் கிரெடிட் சைடுல இருக்கும். கிரெடிட் சைடு வேல்யூ அதிகமாச்சுன்னா இன்கம் அதிகமாக போகுதுன்னு அர்த்தம். அதை அதர் இன்கம்ல ஆட் பண்ணிடுங்க. whenever closing inventory is more than opening inventory, it's an other income. ரிவர்ஸ் இருந்தா அதர் இன்கம்ல மைனஸ்ல போட்டுருங்க, அவ்வளவுதான். ஸோ அதை கொண்டு போய் எக்ஸ்பென்சஸ் காமிக்க வேண்டாம், இதுலேயே நீங்க மைனஸ்ல போட்டு விட்டுறலாம். கிளியர்? தட்ஸ் அ லாஜிக். என்னென்ன இன்வென்ட்ரி இருக்கும், ரா மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும், ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் இருக்கும், ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் இருக்கும். மூணுக்கும் அதே ப்ராசஸ் தான். எக்ஸ்பென்சஸ்ல வரும்போது ப்ரிடாமினெண்டா என்ன எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும் ட்ரேடிங்ல? ரா மெட்டீரியல், அதுக்கப்புறம் டேரக்ட் வேஜஸ் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அதர் மேனுஃபேக்சரிங் சம்பந்தப்பட்ட எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும். அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், டெப்ரிசியேஷன் இருக்கும். அதே ஆர்டர் மைண்ட்ல வச்சிருங்க. அப்படி வரும்போது எப்படி ஹேண்டில் பண்றோம்னா ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம்டு நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகே, நவ எக்ஸ்பென்சஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். எக்ஸ்பென்சஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பாருங்க. ஓகே, மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன். என்னென்ன மெட்டீரியல் இருக்கு? ரா மெட்டீரியல் இருக்கும், ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் வாங்கி விற்பேன், அது எவ்வளவு வாங்கி இருக்கிறேன், வாங்கி விற்கிற ஃபினிஷ்டு குட்ஸ், வாங்கி மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது மெஷினுக்கு தேவையான கன்சூமபிள்ஸ், ஃபியூல், ஆயில், அது எவ்வளவு. இந்த மூணும் மெட்டீரியல் சம்பந்தப்பட்டது. ஈவன் பவர் அண்ட் ஃபியூல் இதெல்லாம் சேர்த்து மெட்டீரியல் சம்பந்தப்பட்டது. அதுக்கப்புறம் லேபர் சம்பந்தப்பட்டது, எம்ப்ளாயி காஸ்ட், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சம்பந்தப்பட்டது, ஆடிட்டர்ஸ் கூறியது, செல்லிங், இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே போட்டுருங்க, அவ்வளவுதான். இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட். This is how you can handle net profit minus taxation, profit after tax. அதுல பார்ட்னர்ஸ்க்கு எவ்வளவு கொடுக்குறீங்க, ரிசோர்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்க்கு எவ்வளவு கொண்டு போறீங்க, அவ்வளவுதான். இந்த ஃபார்மேட்ல போட்டா அது எல்எல்பி. மற்றபடி if you are asked to prepare LLP, you need to prepare the only final accounts. Let's see this illustration number 46. Okay, so illustration number 46, additional information. Clear? Now let's start with this illustration. ஒரே ஒரு illustration தான், லேர்னிங் பர்பஸ் மட்டும்தான். எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அது கொஞ்சம் ரேர் தான், இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கங்க, ஃபார்மேட்டாக தெரிஞ்சுக்கணும்.
So statement of income and expenditure, balance sheet. Adjustment என்னென்ன இருக்கு? Unsold inventory, outstanding rent, rate of depreciation on furniture fixtures, depreciate equipment by 67,500, provisions to be created for bad debt and for taxation. Okay. எதுல அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு? ரெண்ட்ல அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு. ரெண்ட் எங்க இருக்கு? ஓகே. ரெண்ட் அண்ட் டெப்ரிசியேஷன் அசெட்ல இருக்கு. ஏன் தோ பெருசு சம கொடுக்குறான்? இதை கொஞ்சம் சின்னதாக்குனா நல்லா இருக்கும். இதை தூக்கி இங்க போட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சது. ஓகே, அவ்வளோதான், சின்னதாயிட்டு. என்னுடைய புக்கில் அப்படிதான் இருக்கும், பார்த்தா தெரியும். இங்கே இருந்து அங்க தள்ளி எங்க இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்குள்ளார வெவ்வேறு இடத்துல நம்ம போய் கொண்டு போய் போட்டுருவோம். This becomes user friendly, right? Rent and rates, பிறகு ரெண்ட், டெப்ரிசியேஷன், ஃபர்னிச்சர் எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு, ஃபர்னிச்சர் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட். ஃபர்னிச்சர் எங்கப்பா இருக்கு? இங்க எக்யூப்மெண்ட் இருக்கு, ஃபர்னிச்சர் இங்க இருக்கு, அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குங்க. அடுத்தது பிடிடி அண்ட் டாக்ஸேஷன் ப்ரொவிஷன்ஸ், ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ், டெட்டாஸ் எங்க இருக்கு? ஹியர் இஸ். அண்ட் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸேஷன் தனியாக கடைசியாக போட்டுக்கலாம். ஓகே, அவ்வளோதான். கமான், இது வரைக்கும் உள்ளதை மட்டும் போடுறேன். அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் வரைக்கும் இருக்கிறத போட்டு முடிக்கிறேன். So revenue from operation, you have to start with income, revenue from operation. அதுல gross income minus indirect taxation, IDT, then you will get net income. டொமஸ்டிக் சேல், இன்டர்நேஷனல் சேல்ஸ் தனித்தனியே வராது. ஃபார்மேட் கம்ப்ளீட்டாக கொடுத்துறாங்க, எக்ஸாம்ல அதெல்லாம் வரப்போறது இல்லை, ரொம்ப ரேர் தான். அதர் இன்கம், other income. So this will be the total income. இதுல இருந்து நீங்க எக்ஸ்பென்சஸ் லெஸ் பண்ணிக்கணும். இன்வென்ட்ரி 450 பா. இன்வென்ட்ரி 450ல here is 560 to 500. அப்ப இன்வென்ட்ரி போடுங்க. இன்வென்ட்ரி 560 to 500 minus 450. க்ளோசிங் இன்வென்ட்ரி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. எவ்வளோ? இது ஸ்டாக், ஸ்டாக் சேஞ்ச் 1,12,500.
இந்த பேஜ் தேவையில்லாம இருக்கு, இதை முதல்ல முடிச்சிடலாம். ஓகே, this one GRPRQ's contributions. இதெல்லாம் எங்க வரணும்? liability side வரணும். Contributions, partners contributions, liability and contribution, liability and contribution. இந்த சைடில் அசெட் போட்டுக்கிறேன், பேரலா என்னென்ன வருதோ எழுதிட்டே வந்துடலாம். அதில் பார்ட்னர்ஸ் ஃபண்ட் அண்ட் தட் கான்ட்ரிபியூஷன் மேட். பி எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறார்? 13 lakhs. Q எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறார்? 9,50,000. We have GR, resource and surplus 270. இந்த வருஷம் வரக்கூடிய ப்ராஃபிட் லாஸ் தனியா போட்டுக்கலாம். So with that, this one is completely over. ஒவ்வொன்னா போட்டே வரலாம். Equipment, premises, asset, equipment, $550. You have to claim the depreciation on this. அதுக்கப்புறம் premises அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இல்ல, டெப்ரிசியேஷன் இல்ல, அவுட்டர் காலத்துல போட்டுக்கிறேன். வேற என்ன இருக்கு? இன்வென்டரி முடிச்சாச்சு, எக்யூப்மெண்ட் முடிச்சாச்சு, premises முடிச்சாச்சு, பேங்க் கடைசியா போடுங்க. ஆர்டர் மெயின்டைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும். 946,500 மேல பர்மனன்ட் அசெட்ஸ் இருக்கணும், கீழே லிக்விட் அசெட்ஸ் இருக்கணும். சண்டே டெட்டாஸ் 360. We have the PDD on this. Secured loan, secured loan. Sundry creditors here 1,65,000. Partners fund பிறகு liabilities, under that secured loan first. புரியுது? அந்த ஆர்டர் மெயின்டைன் பண்ணும், அது கேப் விட்டு கரெக்டாக ஃபிட் பண்ற மாதிரி பாருங்க. அன்செக்யூர்ட் லோன் 1,35,000. ரிட்டர்ன்ஸ் அவுட்வர்ட். ஓகே, என்னது? பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன். எக்ஸ்பென்சஸ்ல பர்ச்சேசஸ் லெஸ் ரிட்டர்ன் 67.5. அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் லைபிலிட்டி சைடுல வந்துடணும் 24,000. ஸோ அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் வரைக்கும் நம்ம போட்டு முடிச்சாச்சு. I will now post these items. Sales revenue from goods traded and revenue from services rendered. Indirect taxation 135. நான் ரெடி சேர்த்து ஒன்னா போட்டுக்கிறேன். கிராஸ் இன்கம் வந்து 55,35,000. Indirect tax on turnover 1,35,000 should be subtracted. Net income 54 lakhs. இன்னொரு பிரேக்கப் இந்த மாதிரி போடலாம். சேல்ஸ் ரெவன்யூ ஃப்ரம் குட்ஸ் ட்ரேடட், ஃப்ரம் மேனுஃபேக்சர்ட் குட்ஸ் ட்ரேடட், சர்வீசஸ் ரெண்டட், டொமஸ்டிக் இன்டர்நேஷனல் தனித்தனியாக பிரிக்கலாம். இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அதர் இன்கம்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அதர் இன்கம்ல நேம் கொடுத்துட்டு ஒவ்வொன்றா எழுதிக்க வேண்டியதான். P&L கிரெடிட் சைடில் வரது எல்லாமே டாப்லேயே போட்டு இருந்துடணும். 67,500. Purchases எவ்வளோ? 29,47.5 minus purchase return, outer column value being 28,80,000 rupees. And அதுக்கப்புறம் எம்ப்ளாயிஸ் பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸ், பர்சனல் கிடையாதுப்பா, பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸ்
8,45,000, no adjustment. So with that, this one also completed. Finally, we still have எல்லாமே debit items தான், எல்லாமே debit items. Rent and rates adjustment இருக்கு, இன்னர் காலத்துல போட்டுக்கிறேன். Stationery charges, no adjustment. Communication charges 27,300. Insurance, advertisement, delivery charges P&L debit பண்றது எல்லாமே 1 after 1 கீழ எழுதிட்டே வந்துறேன். 54,800. Advertisement 44,200. Delivery charges 48,000. Interest on debt finance charges 95,500. Furniture fixtures adjustment இருக்கு 540 inner column. Long term investment asset 3,15,000. Cash asset should be here 2,10,000. So LLP ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது, நீங்க ஏற்கனவே படிச்சதை வெர்டிகல் ஃபார்மேட்ல எழுதுறீங்க. அந்த ஃபார்மேட் சின்னதா டிஃபரன்ஸ் இருக்கும், அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது. இன்வென்ட்ரிஸ் க்ளோசிங் இன்வென்ட்ரி 562 போடல, இங்க இன்வென்ட்ரி டபுள் என்ட்ரி இல்லையா, 5,62,500 and outstanding rent B ல இருந்து E வரைக்கும் இருக்கிற adjustments போஸ்ட் பண்ண போறேன். Outstanding rent 36 should be addable here. 3,48,000. Liability side la outstanding rent 36,000. Rate of depreciation on furniture fixtures 10%, 54. 4,86,000. Depreciation under that furniture fixtures 54,000. Equipment 67,500. 67,500 should be subtracted here. 4,82,500. Provisions to be created PDD for possible bad debt 22,500. Debtors la minus பண்ணிக்கலாம் 22,500. Balancing figure 3,37,500 and income total expenses, then profit before tax you will get minus tax provision 1,80,000 rupees. இது liability side provision for taxation, liability கீழ போடணும் provision for taxation 1,80,000 double entry over. Assets oda means income oda total எவ்வளவு வருது 55,80,000 rupees. ₹55,80,000. Total expenditure 45 lakhs. Total expenditure 45 lakhs. Income minus expenses 10,80,000 rupees. Tax provision போக 9 lakhs profit carried forward. Profit carried forward.
So இங்கே 1,80,000 rupees போட்டுக்கலாம். Total of liability side 41,40,000 rupees. Asset side should also be same value 41,40,000 rupees. ஏதாவது நம்பர் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா பார்த்து எனக்கு சொல்லுங்க. So in the profit, okay, so Tina has mentioned me this one. Okay, transfer பண்ணும்போது தப்பா பண்ணிக்கணும். Now we will move on to the next illustration, solved cases. तो பெரிய பேராகிராஃப் என்ன சொல்றான்னு முத பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் ஷீட். Solved case. Amal, Bimal and Kamal were the partners in a firm which is engaged in the manufacturing of leather shoes. Their business is located in outskirts of the city of Kanpur in Uttar Pradesh. The partners are in the business since 1997 and they share profits and losses in the ratio of 3:2:1. So P&L ratio being 3:2:1. Right, அது ஒன்று தான் எனக்கு தேவையான information. On November 5, 2022, Kamal met with a serious road accident while traveling from Lucknow to Kanpur. After attending a meeting with one of the customers, after being hospitalized for 3 long months, he was released in the first week of 2023. During this time, he realized that it would not be possible for him to continue as a partner in this business, so he decided to retire from the firm. He communicated this decision to the other partners and it was mutually agreed upon. Kamal will continue till the end of the financial year, thereafter retire from the business, while the other partners will continue. ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு கதை பேசணுமா? இந்த மாதிரி எஸ்ஏ மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு படிக்காமலும் போக முடியாது. ஏதாவது ஒன்று உள்குத்து வச்சிருந்தானா அவன் பாட்டுக்கு அந்த வேலை செய்ய முடியாததுக்கு ஒரு காம்பன்சேஷன் கேட்டிருந்தானா இதெல்லாம் விட முடியாது. பேலன்ஸ் ஷீட் at the time of retirement is given below. Okay, இப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? Kamal retired on the date okay subject to the following condition. இதெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so P&L ratio being 3:2:1. I'll make the balance sheet handy.
இதுதான் பேலன்ஸ் ஷீட். புக்கின் எடுத்து வச்சிருக்கான் பாத்தீங்களா? ரைட். Now I'll keep the balance sheet here. Other details. Other details. Kamal retained on the date or subject. இதெல்லாம் okay. Amal and Bimal are to bring in cash if necessary in their profit sharing ratio to pay off Kamal's dues on retirement and leave a sum of rupees 10,000 as working capital. பணம் கொண்டு வரணும். கமலுக்கு கொடுக்க வேண்டியதுக்கும் ஒரு 10,000 கேஷ் பேலன்ஸும் இருக்கிற மாதிரி கொண்டு வரணும். அதை வந்து பிஎஸ்ஆர்ல கொண்டு வரணும் மிச்சம் இருக்கிற பார்ட்னர்ஸ். பிஎஸ்ஆர் being 3:1. Ascertain the amount of profit or loss arising to the firm out of revaluation. Also state the share of individual partners therein. அது தேவையில்லை, நம்ம சம போடுவோம். Determine the amount of cash to be brought in by Amal Bimal. அது வந்துடும். Draft post retirement profits means partnership. Okay. So இந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் இருந்தால் போதுமானது. Right. Now come on, join with me to open all these things. Revaluation account, capital account and balance sheet. So revaluation account, balance sheet, capital account, and their P&L ratio is given 3:2:1. Who are the partners? A, B and K. A, B and K. Right. Goodwill வந்து என்ன பண்ணோம், ரைஸ் பண்ணி கேன்சல் பண்ணோம். புக்ல ஓல்டு ஸ்டைல்ல அக்கௌண்ட்ல கொண்டு வந்துட்டாங்க. நீங்க ரைஸ் பண்ணி கேன்சல் பண்ணாலும் தப்பு இல்லை. குட்வில் வந்து ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட்லயே போடலாம். அதர் அசெட்ஸ் மாதிரியே நம்ம ட்ரீட் பண்ணலாம். அது ஒன் ஆஃப் தி அப்ரோச்சஸ் இருக்கு. குட்வில் பில்டிங்ல அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு, பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரியில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு, டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ்ல அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் உள்ள அசெட்ஸ் மட்டும் இன்னர் காலத்தில் போட்டுக்கிறேன். பிளான்ட் 40, building 50, furniture 4, debtors furniture adjustment இல்ல, buildingல adjustment இல்ல, buildingல இருக்கு. furnitureல இல்ல, furnitureலயும் இருக்கா? ஓகே. 4, debtorsல adjustment இருக்கு. 30, stockல adjustment இல்ல. bank balance will get affected. அதனால வேற வழி இல்ல, தனியா இங்க போட்டு ஆகணும். capital balance brought down. A க்கு 45,000 and B க்கு 35,000, K க்கு 25,000. Profit and loss should be shared among the partners in their P&L ratio 3:2:1. 6,000, 4,000, 2,000. Reserve fund should also be shared. 7,500, 5,000, 2,500,
Creditors no adjustment 20,500. Balance sheet உள்ள values நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு. Goodwill asset மாதிரி ட்ரீட் பண்ணலாம். Value appreciate பண்றோம். So buy goodwill 36 assetல goodwill போட்டுக்கலாம். Other assets மாதிரி ட்ரீட் பண்றது ஒரு old fashion, அதே மாடல்ல போட்டுருக்காங்க. இனிமேல் ரைஸ் அண்ட் கேன்சல் பண்ற ஃபார்மேட் நீங்க எக்ஸாம்ல ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க. Building is to be appreciated by 20%, 10,000. Now it is 60. So here building appreciation 10,000. Plant and furniture are to be depreciated by 10 and 15. So இதுல 10, furniture 15 சொன்னால் 600 rupees நினைக்கிறேன். Am I right? So this is 36,000. Furniture 3,400. So to plant value decreased by 4,000. Furniture value decreases by 600. Provision is to be created. So provision for doubtful debts 5% on idula 1,500, 28,500. Here 1,500. So we have recorded all these things. Cash balance minimum எவ்வளவு வந்தாகணும்? 10,000 ரூபாய் வந்தாகணும். மைண்ட்ல வச்சுங்க. That better you can open a bank account also. Opening balance 3,500. Closing balance to be maintained being 10,000. Closing balance double entry நான் இங்க போட்டுக்கிறேன். இந்த பேங்க் அக்கவுண்ட் தேவைப்பட்ட ஓபன் பண்ணலாம், இல்லைன்னா தேவையில்லைன்னா விட்டுலாம். Now close the revaluation account to find out the profit and loss on this. 46,000. What is the revaluation profit? Here we have 39,900. Should be shared among the partners A, B, C, 3:2:1. 19,950, 13,300, 6,650. So இங்க 19,950, 13,300, 6,650 revaluation profit. Your retaining partner, K being the retaining partner. What is the new ratio? New ratio கொடுக்கலனா retaining partner ஓட விட்டுட்டாங்கன்னா அதான் new ratio. 3:2 will be the new ratio. K அக்கவுண்ட் டேலி பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 36,150. இவனுக்கு நம்ம அந்த பணத்தை கொடுத்து அனுப்பணும் to cash. So இங்க வரும்போது பேமெண்ட் சைடுல கேஸ் கேபிட்டல் 36,150. இப்போ இதுல எவ்வளவு ஷார்டேஜ் இருக்கு டேலி பண்ணீங்கன்னா கேஷ் புக்க 46,150, 46,150, 3,500 போச்சுன்னா 42,650 should be brought in by A and B in their P&L ratio 3:2 ratio. புரியுங்க? 25,590 A brings in, 17,060 B brings in. So இங்க போட்டுக்கிறேன் bank account. A brings in 25,590 and B brings in 17,060. இப்ப டேலி பண்ணீங்கன்னா 1,04,040, 74,360. 1,04,040, 74,360. So here balancing figure being this one, balance carried on. So இங்க capital account only for A and B 1,04,040, 74,360. Then total of the balance sheet being 1,98,900. 1,98,900. Case
சால்வ்டு கேஸ்ங்கறனால கதை மாதிரி பேசியிருக்கேன் அவ்வளவு தூரம் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பேராகிராஃப். If it is clear, text me so that we will go for the MCQ questions. Clear? Multiple choice questions. Sacrificing ratio is on the old profit sharing ratio minus new ratio. Old ratio ஜாஸ்தி இருக்கும், அப்புறம் sacrificing வரும். அப்ப D is the answer. Which of the following is not an essential feature of partnership firm? Mutual agency features essential, existence of business, association of two or more people, compulsory registration. இது ரெண்டும் ஓகே. compulsory registration நமக்கு தேவையில்லை, ஆனா LLP-க்கு தேவைப்படும். Generally, sacrificing ratio is concerned with the situation of what? Admission. Admission அப்பதான் என்ன ஆயிடுது, புது ஆளுக்கு தர வேண்டியது இருக்கு, so sacrifice பண்ண வேண்டியது இருக்கு. so thirdல பொறுத்தவரைக்கும் A. And fourth, which of the following account is mainly prepared at the time of dissolution of the firm? Dissolution na realization account போடும் இல்லையா? so fourth வரும்போது dissolution na C. Which of the following account is mainly prepared at the time of dissolution of the firm? Realization. Okay, one second. Now, true or false? In absence of partnership deed, the profit or loss should be distributed among the partners in their capital ratio, false, equal ratio. In absence of partnership deed, partners are entitled to interest on capital 6%. False. அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவு ரேட் சொல்லலாம் அப்படின்னா 6 எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா கிடையவே கிடையாது. ஆனா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனுக்கு 6% கொடுத்தாகணும். ரைட். நியூ பார்ட்னர்ஸ் பேஸ் பிரீமியம் ஃபார் குட்வில் which will be shared by old partners in their new profit sharing ratio ன்னு சொல்லி இருக்காங்க. false. sacrificing ratio ஷேர் பண்ணிக்கணும், எவ்வளவு sacrifice பண்ணாதான் அதுக்கு தான் காம்பன்சேஷன் கொடுக்கறோம். fourth, when the capitalization of profit method is used, then the value of goodwill on the basis of future maintainable profit is more than that of on the basis of super profit. See, that of the normal profit is a super profit. Okay, so goodwill on the basis of future maintainable profit is more than that of on the basis of normal profit. Okay, future maintainable profit minus normal profit. What are the super profit? Super profit தான் divided by normal rate of return போட்டீங்கன்னா capitalization கிடைக்கும். So இந்த இடத்துல super profit சொன்னது தப்பு. So fourth வந்து false. It is necessary to revalue the assets and liabilities at the time of admission of a new partner அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஆமா, ட்ரூ தான், கட்டாயமா பண்ணி தான் ஆகணும். நாட் ஒன்லி அட்மிஷன், ரிட்டையர்மெண்ட் அப்பயும் தேவைப்படும், அட்மிஷன் ரிட்டையர்மெண்ட் எல்லா நேரத்திலும் தேவைப்படும். After the death of a partner, the combined shares of continuing partners decrease அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. So after the death of the partner, combined shares of continuing partners decrease ஆகுமா? ஒருத்தர் இறந்துட்டாருன்னா அவர் வெளியே போயிடுறார், ஸோ மற்ற பார்ட்னருக்கு இன்க்ரீஸ் தான் ஆகணும். ஸோ இது ஃபால்ஸ், டிக்ரீஸ்ங்கிறது தப்பு. சேஞ்சஸ் இன் ப்ராஃபிட் அண்ட் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ அமங்ஸ் தி எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர்ஸ் மே அக்கர் அட் எனி டைம் டியூரிங் த ஃபினான்ஷியல் இயர். சேஞ்சஸ் இன் பிஎஸ்ஆர், யூஸ்வலாக பிஎஸ்ஆர் சேஞ்ச் வந்து பீரியடிக்கலி ஒன்ஸ் அவங்க பண்ணுவாங்க, ஒவ்வொரு வருஷமும் நடுவில் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டாங்க. தே வில் ஹேவ் தர் அக்ரிமெண்ட். ஸோ செவன்த் பீங் அது ட்ரூனு கொஸ்டின்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க. சேஞ்சஸ் இன் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ அவங்களே எடுக்கிற முடிவு தானே, அதனால இதை நீங்க வந்து எப்படியாலும் சொல்லலாம். நடுவில் இப்பயே முடிவு எடுத்துக்கிட்டு என்ன ப்ராஃபிட் தெரியாது இல்லையா, ப்ராஃபிட் கால்குலேட் பண்ணும்போது எடுக்கலாம்னு கூட சொல்லலாம். you're not sure anyhow it is true like given in the question in the text, you can go with that same. அதையும் பார்க்கலாம். loss and realization should be distributed according to the capital ratio சொல்லி இருக்கிறாங்க. என்ன ரேஷியோ? PSR தான் ஃபாலோ பண்ணே ஆகணும். so false. 8th. 9th, the surrender value of the joint life policy is distributed
among all partners in their old ratio upon retirement சொல்லி இருக்கிறாங்க. True or false? False. Surrender value கிடையாது. Surrender value கிடையாது. Surrender value already asset side இருக்கும். Surrender value extentக்கு asset side இருந்தா அந்த extentக்கு என்ன ஆயிடும்? கேபிட்டல் ஏற்கனவே அட்ஜஸ்ட் ஆயிருக்கும். இது ஒரு அப்ரோச். இன்னொன்னு சரண்டர் வேல்யூ வந்து அப்பதான் பேலன்ஸ் ஷீட்ல இல்லாமல் சரண்டர் பண்ணியிருந்தால் அந்த சரண்டர் வேல்யூ வந்து ரெவன்யூ பிஎன்எல் கொள்ள மீன்ஸ் பார்ட்னர்ஸ் பிரிச்சு கொடுக்கலாம். ரெண்டு அப்ரோச்சும் இருக்கு. அப்ப என்ன சொல்றது இத? அதாவது 3 அப்ரோச் இருக்கு இல்லையா ஜாயிண்ட் லைஃப் பாலிசி. சரண்டர் வேல்யூ வரைக்கும் அசெட்டா ட்ரீட் பண்ணீங்கன்னா ஆல்ரெடி பேலன்ஸ் ஷீட்ல அசெட் சைடுல இருக்கும். லைபிலிட்டி சைடுல அந்த எக்ஸ்டென்ட்க்கு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் ஆல்ரெடி இன்க்ளூடட். அப்ப சரண்டர் வேல்யூ ரியலைஸ் பண்ணும்போது பேங்க் டு சரண்டர் வேல்யூ தான் கேபிட்டல் அட்ஜஸ்ட் ஆகாது. ஆனா ரெக்கார்டட் அட் த ஒரிஜினல் மாடல், அதாவது ஜாயிண்ட் லைஃப் பாலிசி பிரீமியம் எல்லாத்தையும் பிஎன்எல் டெபிட் பண்ணீங்கன்னா 0 வேல்யூல இருக்கும். அன்னைக்கு சரண்டர் பண்ணி வந்துச்சுன்னா பேங்க் டு ஜாயிண்ட் லைஃப் பாலிசி சரண்டர், அதை வந்து ஓல்ட் பார்ட்னர்ஸ் பிரிச்சு கொடுக்கலாம். இப்ப அவன் எந்த ஆங்கிள் சொல்லி இருக்கான்னு தெரியல. ட்ரூன்னு சொல்லி இருக்கிறான் அப்படின்னா எந்த மாடல் யூஸ் பண்ணி இருக்கிறான்? செகண்ட் மாடல் யூஸ் பண்றதா அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, 0ல இருக்கு சரண்டர் பண்றாங்க, வந்ததை பார்ட்னர்ஸ் பிரிச்சு கொடுக்குறாங்க. ரெண்டு அப்ரோச். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வர மாதிரி தான் சம்ம கொடுப்பாங்க. என்ன பண்றது? ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ரெக்கார்டட் இன் பார்ட்னர்ஸ் கரண்ட் அக்கௌண்ட் இன் ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் மெத்தட். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ரெக்கார்டட் இன் பார்ட்னர்ஸ் கரண்ட் அக்கௌண்ட் இன் ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் மெத்தட். ஆமா, ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் மெத்தட் எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸும் கரண்ட் அக்கௌண்ட் மூலமா பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது ட்ரூ. திஸ் ஒன் இஸ் கரெக்ட். நவ் fill in the blanks. Fill in the blanks இன்னும் பிரச்சனை ஜாஸ்தி வரும். என்ன வேணாலும் போடலாம், அந்த மாதிரி தான் வரும். Profit or loss on revaluation is shared among the partners in PSR. ரொம்ப ஈஸியானது. இந்த மாதிரி எல்லாம் क्वेश्चन வந்தா கரெக்ட் தான். revaluation அப்படிங்கும்போது old PSR, old ratio. Realization account is open at the time of dissolution. Memorandum revaluation account is prepared when dash of assets and liabilities are not altered. When the assets and liabilities are not altered அப்படிங்கிறது ஆன்சரும் அதுலயே வந்துடுது. ஓகே, புக்ல என்ன பண்ணிருக்கேன்னா புக் வேல்யூ ஆஃப் தி அசெட்ஸ் அண்ட் liabilities are not altered. ஓகே, டிஃபால்ட் அதே தானே, புக் வேல்யூ ஆஃப் தி assets and liabilities are not altered. ஸ்டேட்மென்ட்டே கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. when the assets and liabilities are not altered, என்னது book value not altered. So you can understand this one. Fourth one, interest to be allowed at the rate of 75% per month on partners capital of 60 lakhs. Manager's commission 5% per annum percent of net profit before charging such commission. If the net profit before charging interest on capital and manager's commission amounted to rupees 14.85 lakhs, then manager's commission will be directly இதுக்கு 5% போடுங்க. எவ்வளவு வருது? before charging தானே 14.85, இன்னும் என்ன சார்ஜ் பண்ணவே இல்லை, கமிஷன் சார்ஜ் பண்ணவே இல்லை. அப்போ 14.5% டைரக்டா போட்டு எவ்வளவு வருது? 40 0. into 1 lakh மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்லுங்க பாப்போம். சரி, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் லெஸ் பண்ணா எவ்வளவு வருது? 60 lakhs into 0.75 ஒரு மாசத்துக்கு, 12 மாசத்துக்கு எவ்வளவு வருது இன்ட்ரெஸ்ட்? 5.4 lakhs வருதா? ஆமா, இது இப்படி போட்டிருக்கிறாங்க. அதாவது net profit before commission and the interest 14.85 lakhs minus interest on capital subtract பண்ணிக்கிறாங்க.
60 lakhs into 0.75 per month into 12 divided by இது ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு divided by 100 is equal to 5.4 lakhs. This will be net profit before commission. Net profit before commission எவ்வளவு வருது 9.45. இப்போ இதுல கமிஷன் கண்டுபிடிங்க at the rate of 5%. 47,250. இன்ட்ரெஸ்ட் லெஸ் பண்ண பிறகு கமிஷன் லெஸ் பண்ண கூடாது. ஆனா அவன் புக்ல அப்படி போடுறான். லெட்ஸ் கோ வித். அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் லெஸ் பண்ண பிறகு இருக்கிற ப்ராஃபிட், அதாவது commission will be payable at the rate of 5% on net profit after charging such commission, sorry, before charging such commission, but after charging interest on capital. The after nu குடுத்திருந்தால் கரெக்ட்டா இருக்கும். 5% on net profit before charging such commission and after interest on capital. After interest on capital குடுத்திருந்தால் கரெக்ட்டா இருக்கும். The amount due to deceased partner is paid to his or her legal heir, okay, executor. And sixth one, surplus capital method is suitable when all partners are what? Surplus capital method. Solvent, இல்லையா? இது என்னது மொத piecemeal distribution. Piecemeal distributionல highest capital method, இன்னொன்று வந்து maximum loss method. Maximum loss method எப்போ யூஸ் பண்றோம்? ஒரு பார்ட்னர் இன்சால்வென்ட் ஆனா அப்படின்றது நம்ம கன்சிடர் பண்றோம். ஸோ இப்போ இதில் வந்து சர்ப்ளஸ் கேபிட்டல் மெத்தட்ங்கிறது இன்சால்வெண்ட் இல்லாத கேஸ், அதாவது ஆல் பார்ட்னர்ஸ் ஷுட் பி சால்வெண்ட்டாக இருக்கணும். ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஆன் ரீவேல்யூஷன் ஆஃப் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இஸ் ஷேர்ட் பை ஓல்ட் ரேஷியோ பை ஓல்ட் பார்ட்னர்ஸ், by old ratio to old partners. At the time of admission of a partner, general reserve is distributed among the partners in old ratio. Okay. If there is any change in profit sharing ratio, the partners, the old partners will be, old partnership will be terminated. Understand பண்ணிடுங்க. பார்ட்னர்ஷிப் அப்படிங்கிறது என்னன்னா அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அக்ரிமெண்ட் டெர்மினேட் பண்றாங்க. டிசல்யூஷன் ஆஃப் ஃபர்ம்னா கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ் பண்றோம்னு அர்த்தம். ஸோ ஏற்கனவே 3:2 ரேஷியோல இருக்கு, இப்போ வந்து 2:3 மாத்திக்க போறோம். நம்ம ஏற்கனவே ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருப்போம்ல, அதான் பார்ட்னர்ஷிப் அக்ரிமெண்ட். அது மாற்றும் போது பழைய பார்ட்னர்ஷிப் அக்ரிமெண்ட் கேன்சல், அதான் மீன் பண்றான், will be terminated. Old one is terminated. An incoming partner contributes dash to share in total assets and dash for future profits. And incoming partner contributes dash to share. Okay. என்ன பண்ணும்? Incoming partner capital கொடுக்கணும் to share in the total assets and dash for the future profits. Goodwill. Future profit காக கொடுக்கிறது goodwill, capital காக கொடுக்கிறது capital account, capital amount. Numerical question, MCQ ல numerical question. X and Y are partners with a capital of 50, 30 respectively. Interest payable on capital is 10% per annum. If the profit earned by the firm is 4,800, what will be the interest on capital for X and Y ன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. 10% வந்து 5,000 ரூபாய் 3,000 ரூபாய். So A is the answer. 5,000 and 3,000 தானே. Interest payable on capital the rate of 10%. இப்போ ஒரு சின்ன விஷயம் பாருங்க, இதை நாம கவனிக்காம விட்டுட்டோம். ப்ராஃபிட் எவ்வளவுதான் இருக்கு? 5,000 plus 3,000 போட்டா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? நெகட்டிவ்ல போயிடும். So when the profit is not capable of even debiting the what? Your interest on capital, then available entire profit will be shared in this ratio, 5:3 ratio. P&L ratio கிடையாது, இந்த ratio 5:3. அப்போ 4,800 5:3 ratio ஷேர் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 3,000, 1,800. So எவ்வளவு ஈஸியா இருக்குன்னு பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது ப்ராஃபிட் இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட் enough for the interest on capital தெரிய வருது. ப்ராஃபிட் சஃபிஷியண்டா இல்லைன்னா இருக்கிற எல்லா ப்ராஃபிட்டும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேஷியோல நம்ம ஷேர் பண்ணி கொடுத்துடணும். X and Y were partner sharing profits and losses as 3:2. They admit Z as a new partner, giving him 1/5 share of future profits. What would be the new profit sharing ratio சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டினுக்குலாம் நீங்க ஆன்சர் கொடுக்கும்போது நியூ ரேஷியோ கால்குலேட் பண்ணிக்கணும். பட் இந்த மாதிரி எம்சிக்கு கொடுத்த ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா,
x and y உடைய ரேஷியோ 3:2 இருக்கணும். 3:2 இருக்கு. ஆனா 1/5ன்னா 1/6 வந்துருது இல்ல, அப்ப இது ஆன்சர் கிடையாது. இதுல வந்து x and y க்கு 12/8 12:8னா 3:2 இருக்கு. இன்கமிங் பார்ட்னருக்கு 5/25 இருக்கா? 12:8:5 சொன்னா என்ன பார்த்தோம்? 12/25 8/25 5/25 5/25 இருக்கா? இது ஷார்ட்டா போட்டா 1/5. இதுவும் ட்ரூ, இதுவும் ட்ரூ. அப்ப இதுதான் ஆன்சர் A. C ஆன்சர் கிடையாதுன்னா இது 2/3 இருக்கு. இது 5/8, இதுவும் ஆன்சர் கிடையாது. So that's how you can, without calculation, you can get the answer in case of MCQ like this. A is the answer. And third one, B and D are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit K for 1/6 share of profit of the firm, of which she takes 2/3 from B and 1/3 from D. Okay, அப்படின்னா 3/5 வந்து B உடையது, D உடையது 2/5. அதுல K உடைய 1/6ல 2/3 வந்து B கிட்ட இருந்தும் தன்னுடைய ஷேர் 1/6ல 1/3 from D கிட்ட இருந்து வாங்குறார். What will be the new profit ratio ன்னு சொல்றாங்க? 3/5 minus 2/18. அப்ப LCM எடுத்தோம்னா 90 54 minus 10 44/90. So answer being A. மிச்சத்தை கண்டுபிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, இருந்தாலும் இதையும் கண்டுபிடிச்சா 2/5 minus 1/9, இதே 90 எடுத்துட்டா சௌரியமா இருக்கும். ஓகே, அப்ப 90/5 into 2 எவ்வளவு வருது? 90/5 36. இங்க வரும்போது 10 26. என்ன தப்பு பண்ணோம்? So 18 பாங்க, அதே தானே வருது. சரி, 90. So 18 into 2 36, 5 minus 1 5 into 1 5, so 31/90. So this is the answer. G and C are partners. They are entitled for 9% interest on their capital contributions. The firm allowed 54,000 towards interest on capital to partners. Right. What will be the capital contributions of each partner if the interest on G capital being 13,500 more than the interest of C's capital அப்படின்றாங்க. So 54,000 வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல், அது ஒருத்தருக்கு வந்து 13,500 எக்ஸஸா இருக்கு. அப்ப பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 40,500. இது ரெண்டு பேருக்கு ஈக்குவலா தானே இருக்கணும். 20,250 20,250. ஒருத்தருக்கு மட்டும் ஜாஸ்தின்னு சொன்னால் ஒருத்தருக்கு 33,750 இருக்கும். இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். ஓகே, ஜியோடையது ஜாஸ்தி இருக்கு. இது யாரு? ஜியோடையது. இது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து 9%. அப்ப கேபிட்டல் எவ்வளவு இருந்திருக்கணும்? 33,750 இஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் 9%னா ஃபுல் வேல்யூ எவ்வளவு வரணும்? டிவைட் பை 9% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருதுங்க? 3 lakhs. இந்த நம்பரே இல்லை, செக் பண்ணிடுவோம். The firm allowed 54,000 towards interest on capital to partners. எல்லாத்துக்கும் 54. What will be the capital contribution of each partner if interest on G's capital is 13,500 more? அப்ப லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது கரெக்ட் தானே? அப்ப ரெண்டு பேருக்கு ஈக்குவலா ஷேர் பண்ணோம்னா இது ஈக்குவல், இது மோரா இருக்கிறது ஜிக்கு மட்டும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 33,750. ஓகே. ஓ, சி ஓட இது கேட்கறானா? ஜியோட தான் ஜாஸ்தி, சியோட இது கேட்கறாங்க. சியோட இது கேட்கறாங்க, இந்த நம்பர் போடணும். 20,250 divided by 9%. 2 lakhs. So we got that. So with that, partnership is completely completed.